NEET? Thank you. Thank you, everybody. Thank you. So we are starting in a minute. Yes. Good. Hello, Shailesh Dada, I am asking for your permission. It's 6 o'clock. Can we start with Upasana? Sure. Okay, so should we start with Upasana now? सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ तत्सत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Well, good evening, everybody. We are meeting for this very special session on excelling the GS-2 paper, right? So this is a kind of orientation where we are going to discuss the introduction to this particular paper. We are also going to discuss what are the sources to refer for, and then we are also going to see the strategy. And for that, we'll require to analyze the past year questions. What is UPSC's demand for this particular paper? So that's going to be the agenda for today. And I think at the end of this particular session, you'll be thorough with the orientation, at least the introduction of this particular paper, and it will give you some direction or some guidance that how to start preparing this particular paper. Very important for the mains examination. So I think that will be fruitful at the end of this particular lecture by today. Again, there's no set time for this. We'll try to finish as early as possible so that I can take maximum number of questions from you people. So that's going to be the agenda. Anywhere you want me to repeat, or anywhere you want me to elaborate any of the point you haven't got, you can basically ask me to repeat it. So I will do that as well. And as we go through this particular lecture, ask the relevant questions, right? Ask the relevant question. That means आपण जे काही डिस्कस करतो त्याच्यावरती प्रश्न विचारा. That's why I said the relevant question. Otherwise, it breaks the tempo, it breaks the link as well, and it makes life difficult for everybody, including me, right? So that's why, because of my past experience with this open session, ask the relevant question, right? ओके, क्वेश्चन विचारायला अजिबातच मनाई नाहीये. क्वेश्चन तुम्हाला जेवढे विचारायचे तेवढे विचारा, फक्त रेलेव्हंट विचारा. ठीक आहे, जो टॉपिक आपण त्यावेळेला डिस्कस करतो, आज क्वेश्चन ऑन दॅट. आणि हाऊ आय विल बी देअर इन द एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर फॉर युअर क्वेरीज अँड डाऊट. त्याच्यासाठीच आपण हे ओपन सेशन घेतोय. दिस इज ऑल्सो लाईव्ह स्ट्रीम्ड ऑन युट्यूब, राईट? सो ओके, फाईन. तर आपण आता सुरू करूयात. तर आजचं सेशन विल डिवाइडेड इन टू 4 parts as I always do in the beginning of my session. मी नेहमी सेशन 4-5 पार्ट मध्ये काय असतं ते डिवाइड करतो, बिकॉज देन we don't go haywire. आपण haywire जात नाही, we stick to the agenda, right? So that's why to have a organized structured lecture, I always make the point to divide into certain parts, right? So today we are going to divide it into 4 parts essentially. Again, there's no watertight compartment, but for sake of the organizing it, we are dividing it into 4 parts. So number 1, we'll talk about the features of this particular GS-2 paper. In that, we'll talk about certain orientation. We'll talk about what it consists of, what are its special things, what are the basically challenges, and what issue we might face in this particular paper. Number 2, the second part is basically we are going to see the sources subject wise, because in this particular paper there are 3 subjects, right? So in this GS-2 paper there are 3 essential subjects over there. So we are going to see their sources subject wise. Then in the third part we are going to do a thorough analysis. Not thorough, but we'll just go through. I mean, I'll explain each and every point of the syllabus, and I'll tell you what UPSC demands from us in that particular point. So that will be the third part of it. Okay, and we'll also take help of past year question papers to understand more about the topic, or to understand more about the point. की याच्याकडून या पॉइंट मधून आपल्याला काय अपेक्षित आहे, UPSC काय अभ्यास करावा असं UPSC ला वाटतं. For that we are going to take help of past year question papers which UPSC asked in last 5 years on that particular
सब्जेक्ट टॉपिक, राईट. ठीक आहे, तो तिसरा पार्ट आहे आपल्या लेक्चरचा. अँड नंबर 4, that's basically the concluding part of our lecture. In that, we are going to see like how you should proceed with this particular paper, GS2 paper, and in that we are going to discuss the strategy to approach this particular paper, and what we need to do to not just basically understand the core of this GS2 paper, but also what we need to do to excel in this particular paper, to score maximum in this particular paper. And for that, I'm going to share my experience, right? So my experiences so far, I've given so far 4 mains, and I also given 1 UPSC interview. So whatever I got from that particular limited experience, I'm going to share that strategy with you. Okay, sure. So I think we should directly start, and I'm start sharing my screen with you people now. Give me a minute. Okay, here we go. So first, basically, this is a common demand UPSC has for each and every GS2 paper, GS paper, not just GS2, but for each and every, basically, this is a directive, or this is a kind of mantra given by UPSC, that what it expects from candidate in the mains examination, civil services mains examination, किंवा मेन्स नाही, ती फक्त मेन असते, राईट. सो व्हॉट दे एक्सपेक्ट in the main examination. So this is a directive given by the UPSC itself. So we need to thoroughly go through it, because that is what the most important words for us. बाकीची स्ट्रॅटेजी आपण बनवूयात, पण सगळ्यात महत्वाचं आहे की युपीएससीला काय अपेक्षित आहे आपल्याकडून वेन वी आर प्रिपेरिंग और वेन वी आर अपेरिंग फॉर दिस GS2 पेपर, राईट. सो त्यांनी दिलेलं आहे, आणि त्यातले काही महत्वाचे पॉईंट मी हायलाइट सुद्धा केलेले आहेत. तर सगळ्यात पहिलं त्यांनी सांगितलेलं आहे की दॅट they are given the syllabus, obviously. So candidates should have a basic understanding of all the relevant issues and all the relevant issues. So whatever topic they are given in the syllabus, like आपण जर डिवाइड केलं तर जवळपास there are 25 टॉपिक्स, 25 सब हेडिंग्स आहेत एका GS2 च्या पेपरमध्ये. तर त्या सगळ्यांची काय म्हणतात ते, there should be a basic understanding, there should be basic understanding. Not only that, there's one hidden थिंग ओव्हर हिअर, वी हॅव टू रीड बिटवीन द लाईन्स. त्याचा अर्थ असा असतो की ते जे 25 पॉईंट त्यांनी सिलेबस मध्ये दिलेले आहेत, जे आपण थोड्या वेळात बघणार आहोत, अलॉंग विथ दॅट व्हॉट एव्हर करंट अफेअर असोसिएटेड विथ दॅट पर्टिक्युलर 25 पॉइंट्स, किंवा व्हॉट एव्हर करंट हॅपनिंग्स आर रिलेटेड टू दॅट 25 पॉइंट्स, यू शुड हॅव बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ all of that. हे महत्वाची गोष्ट आहे. So that's the first point, and we have to do that. No, basically, there's no disagreement over here. Number two, what they expect from us, they say after the basic understanding, they also want us to go one step ahead. That is, they want us to have a ability to analyze, And analyze the definition I came up with over here. So analyze the definition I discover or reveal through close examination. So that's a one step ahead of basic understanding. Basic understanding, आणि आपण बघणार आहोत अनालाइजचा अर्थ काय होतो, हे मी तुम्हाला सांगणार आहे थोड्या वेळात. ठीक आहे, तर समजायला सोपं जावं म्हणून इथे एक उदाहरण देतो. तर बेसिक अंडरस्टँडिंग से लाईक टेक एक्झाम्पल ऑफ फंडामेंटल राईट्स. फंडामेंटल राईट्सचं उदाहरण घेऊयात आपण. तर फाईन, दॅट्स सो what are the types of fundamental rights, what are the reasonable restriction to it, etc. ठीक आहे, आणि what are the article associated with, what are the Supreme Court cases associated with. These are basically nothing but basic understanding of it. जे आपण लक्ष्मीकांत मधून वाचणार आहोत, that is going to be the basic understanding of fundamental rights. Now what will be the ability to analyze it? So obviously, as I said earlier, that is a one step further process. एक स्टेप पुढची गोष्ट आहे ती analyze. सो तिथे तुमच्याकडून अपेक्षित आहे की तुम्हाला हे माहिती असायला हवं की वाय फंडामेंटल राईट्स आर देअर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हे झालं अनालिसिस. त्यानंतर बेसिकली इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वाय रिझनेबल रिस्ट्रिक्शन्स आर देअर with those fundamental rights. That's basically the ability to analyze. Not only that, I'll give you one more example which will basically explain what they mean by analyze, right? So त्यांचं असं म्हणणं असणार आहे तिकडे की okay, as an individual you have fundamental rights, right? But your fundamental rights are not absolute. They also should be in harmony with the larger good of
दी सोसायटी ना, लार्जर गुड ऑफ दी सोसायटी. सो याचा अर्थ की सपोज से लाईक अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 इंडिव्हिज्युअल हॅज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच अँड एक्सप्रेशन. तर याचा अर्थ तो काहीही बोलू शकेल असं आहे का? नाही. he can't talk or he can't express anything because he has to have a harmony with the larger good of the society and a larger good of the society or say like security of our India. So त्याच्यामुळे there's always basically a harmony between individual rights and the collective rights. So that is basically the ability to analyze. The ability to analyze. We are going one step ahead. We are going one step further. So दॅट दे वॉन्ट है ना, दॅट दे वॉन्ट. मी एक छोटंसं उदाहरण दिलं, पुढे जसं जसं आपण सिलेबस पॉईंट बघू हे आणखी क्लिअर होत जाईल. ठीक आहे. तर दे जस्ट डोंट वॉन्ट us to restrict ourselves to basic understanding. They want us to go to analyze the issue. ठीक आहे, हे झालं. फाईन. Number 3, again they are raising their expectation. Now they want us to take a view. आणि व्ह्यू कुठे असणार आहे? ऑब्व्हियसली व्ह्यू इज देर आर बेसिकली डिसएग्रीमेंट्स. डिसएग्रीमेंट असतानाच you have to take a view and you have to take a stand. So on which things? Basically socio-economic goals, objectives and demand. Socio-economic goals, objectives and demand. You should have a view. You should have a view. But understand the chronology over here. They first want us to understand it. Then they want us to have an ability to analyze and then take a view. Most of the times our process is रिव्हर्स आहे ना. आर प्रोसेस म्हणजे जनरली कुठेही सोशल मीडियावर वगैरे आपण लोक बोलत असलो तर आपली जी प्रोसेस असते दॅट्स रिव्हर्स आहे ना. वी फर्स्ट टेक अ व्ह्यू, देन वी अनालाइज द थिंग्स इन आर वर्ल्ड व्ह्यू अँड देन वी ऑल्सो अंडरस्टँड द थिंग्स इन आर वर्ल्ड व्ह्यू है ना. तर आपल्याला असं वाटतं की देर शुड बी अ कन्फर्मेशन बायस. म्हणजे माझा जो व्ह्यू आहे ना, आपण काय आपण एक स्टँड घेतो कुठल्याही गोष्टीवरती. समजा टेक फॉर एक्झाम्पल वॅक्सिन ए इज बेटर दॅन वॅक्सिन बी, राईट. देन we get the information that we collect all the facts which shows vaccine A is better than vaccine B. We live in the people, we listen to the people who also have a same belief. So we live in the echo chamber and that is nothing but a post-truth world, right? So that's why UPSC want us a right process. So first understand, then have ability to analyze and then take a view. So that's why you should have an opinion, but that opinion should be an informed one. हे त्यांचं म्हणणं आहे. आणि सोशियो इकॉनॉमिक गोल्स, ऑब्जेक्टिव्ह अँड डिमांड दे आर ऑलवेज देअर. सो सोशियो इकॉनॉमिक गोल्सचं मी एक उदाहरण सांगतो की सो बेसिकली देयर इज ऑलवेज अ डिबेट इन इंडियाज इकॉनॉमिक हिस्ट्री that what India should prioritize, what India should prioritize, whether India should prioritize growth or whether India should prioritize development. So that kind of thing. Okay. So हे महत्वाचं आहे. Whether you want an environment or whether you want a economic growth. ठीक आहे. तर that is basically a conflicting goals आहे ना, कॉन्फ्लिक्टिंग गोष्टी असतात त्या आपल्याला त्याच्यावरती स्टँड घ्यायला आला पाहिजे. आणि त्यासाठी आपल्याकडे काय पाहिजे? बेसिकली वी हॅव टू रीड अ लॉट. वी हॅव टू रीड अ लॉट. वी शुड हॅव अ क्लॅरिटी. ओके. देन अल्टिमेटली this is basically the final objective, and that you should be able to do. That is, you should be giving answers which are relevant, meaningful, and succinct. So basically, you should be having a relevant, meaningful answer. Don't beat around the bush. Don't give a verbose answer or vague answers, right? So हे UPSC ची आपल्याकडनं अपेक्षा आहे आणि we should basically fulfill that. ओके, एवढं समजल्यानंतर विल गो अहेड नाव है ना, विल गो अहेड. तर GS-2 जो पेपर आहे आपल्याकडे दिलेला, दॅट इज बेसिकली अगेन सगळ्यांना माहिती आहे. आय अझ्युम दॅट इट इज अ 250 मार्क्स पेपर लाईक एव्हरी अदर पेपर इन मेन्स एक्झामिनेशन. जसे बाकीचे 250 मार्कांचे पेपर आहेत, सिमिलरली दिस पेपर इज ऑल्सो बेसिकली दी 250 मार्क्स पेपर आहे ना, 250 मार्क्सचा हा पेपर आहे. आणि याच्यामध्ये 3 पार्ट्स आहेत. आणि हे तुम्ही कुठलाही पेपर घ्या, GS-1 मध्ये घेतला तर अगेन ओव्हर देर आर ऑल्सो 3 पार्ट्स, हिस्ट्री, जॉग्राफी अँड सोशल इश्यूज. GS-3 मध्ये तर खूप जास्त आहे ना, GS-3 मध्ये खूप जास्त प्रमाणात आहेत, 6-7 त्याच्यामध्ये सब टॉपिक्स आहेत, सब्जेक्ट्स आहेत, राईट. GS-4 मध्ये वी हॅव इसेन्शियली 3 subjects है ना, 3 सब्जेक्ट आहेत GS-4 मध्ये. लाईक वी हॅव फिलॉसॉफी ओव्हर देअर, सेकंड वी हॅव सायकोलॉजी ओव्हर देअर, अँड थर्ड वी हॅव अ पब्लिक ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हर देअर इन GS-4. जर तुम्ही त्याचा नीट सिलेबसचा अभ्यास केला तर हे 3 सब्जेक्ट त्याच्यामध्ये आहेत. पण इकडे आपल्याकडे किती आहेत? 3. इकडे आपल्याकडे 3 आहेत. आणि याच्यामध्ये पहिला आहे ऑफकोर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 2 इज बेसिकली द गव्हर्नन्स इश्यू. अँड ऑफन वी फॉरगेट अबाउट दिस. आपल्याला एवढंच माहित असतं की GS-2 म्हणजे काय? GS-2 म्हणजे पॉलिटी आहे, दॅट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन.
and we have IR, है ना, we have IR. We just know this, but you'll be surprised to know equal amount of question, if not less, are also coming on this particular second part of it, है ना, गव्हर्नन्स इश्यूज. आणि हे बऱ्याच वेळेला चूक होते आपल्याकडून, आणि हे सगळ्यात मोठा इश्यू आहे या पेपरचा अभ्यास करताना. माझा आतापर्यंतचा अभ्यास आहे की वी ऑफन निग्लेक्ट दिस, वी ऑफन निग्लेक्ट दिस. आणि याच्याबद्दल तर आपण फारच कॉम्प्लेसंट असतो की चलो इंटरनॅशनल रिलेशन म्हणजे काय, लाईक आय गो अँड आय राईट बिकॉज आय एम एक्सपर्ट ऑन दॅट, आहे ना, आणि मला सगळं माहिती आहे, आणि आपण जाऊन डायरेक्ट आपल्याला वाटतं की आपल्याला येतं हे सगळं, आणि सो दॅट्स वाय वी डोंट एम्फसाइज इट इनफ. आणि तसं नसतं. वी हॅव टू स्टडी अ लॉट बिकॉज क्वेश्चन्स आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड अँड दे डिमांड सर्टन प्रिपरेशन फ्रॉम अस, अँड दे ऑल्सो डिमांड सर्टन क्लॅरिटी फ्रॉम अस, ते आपण बघणार आहोत कशी येणार. ठीक आहे, हे झालं. तर एक गोष्ट आपल्याला इथेच आधी क्लिअर झालेली आहे, GS2 इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटी. पॉलिटी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, आहे ना, पॉलिटी इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. सो हे गोष्ट लक्षात ठेवा. ठीक आहे, तर एम लक्ष्मीकांत वाचून फक्त या पेपरचा अभ्यास होणार नाहीये. देअर्स मोर दॅन दॅट टू दिस पर्टिक्युलर पेपर. वी हॅव टू वी हॅव टू बी अवेअर ऑफ दॅट. ठीक आहे, हे झाली पहिली गोष्ट. सो हे 3 याच्यामध्ये सब्जेक्ट्स आहेत ना, दीज 3 सब्जेक्ट्स आर देअर. आपण तिघांचीही सोर्सेस बघू आता पुढे. ओके, अजून एक गोष्ट, दिस पर्टिक्युलर पेपर इज अ प्रॉपर ब्लेंड, है ना, प्रॉपर ब्लेंड, और इट्स अ प्रॉपर मिक्स ऑफ 2 things. One, it has a equal weightage to static portion and equal weightage to dynamic portion, and a dynamic portion of current affairs wala portion. So this is very important, and this is just like GS3, you know, this is just like GS3. Even there also equal weightage is there to current affairs and to the static part, है ना. सो हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. हे जे 2 पेपर आहेत, GS2 आणि GS3, दे हॅव a very balance of proper blend, है ना, proper mix of current affairs and static portion. हे 2 पेपर आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. आणि often I said it often, whenever you are basically studying for this particular UPSC, most of the times you are preparing for these 2 papers, है ना, GS2 आणि GS3 चाच तुम्ही मॅक्सिमम अभ्यास करत असता. फक्त ना तो आपल्याला पिन पॉइंट असला पाहिजे ना, आपला तो पिन पॉइंट असला पाहिजे. आणखी एक याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, ते महत्वाचं आहे, आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे की दिस पेपर, GS2 पेपर अँड इट्स टॉपिक्स, ऑल ऑफ दोज आर ॲज इट इज रेलेव्हंट फॉर प्रिलिम्स एक्झामिनेशन. प्रिलिम्स एक्झामिनेशन साठी सुद्धा सगळ्याच्या सगळ्या गोष्टी यातल्या रेलेव्हंट आहेत. सो देर कॅन बी an integrated preparation for prelims as well as mains. Prelims as well as mains, integrated preparation can be done, especially for this GS2 paper, because all the subtopics are relevant for prelims also. Prelims साठी सुद्धा तेवढेच महत्त्वाचे आहेत. आणि one good thing about this is there are no different sources. There's no large difference between the sources for prelims and mains for this particular paper, because we know polity is very essential part of प्रिलिम्स ॲज वेल. आणि प्रिलिम्स मध्ये सुद्धा खूप जास्त प्रश्न येतात या पेपरमधून. तर जवळपास नेहमी 10 ते 15 क्वेश्चन्स आहे ना, 20 to 15 क्वेश्चन आर जस्ट फ्रॉम दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, है ना, पॉलिटी वाला पार्ट. सो दॅट्स वाय इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर प्रिलिम्स ऑल्सो. आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, मोस्ट ऑफ दिस क्वेश्चन्स आर इझी वन्स, है ना, इझी टू डील विथ. म्हणजे तसे ते काही फार सोपे नाहीयेत, पण म्हणजे प्रिलिम्सला जातानाचा अभ्यास जर एक ऍव्हरेज अभ्यास लक्षात घेतला तर हे 10 ते 15 प्रश्न जे प्रिलिम्स मध्ये आहेत कॉन्स्टिट्यूशनवरचे, पॉलिटीवरचे, ते सोपे आहेत, है ना, ऍज कम्पेअर्ड टू अदर सेक्शन. दे आर इझी टू डू, अँड दॅट्स वाय इट्स आवर प्राईम रिस्पॉन्सिबिलिटी दॅट वी शुड नेव्हर मिस द क्वेश्चन्स फ्रॉम पॉलिटी पार्ट, है ना. पॉलिटी मधले प्रश्न आपले चुकायला नको, अदरवाइज लाईफ विल बी डेंजरस फॉर अस इन प्रिलिम्स, है ना. वी विल बी आस्किंग फॉर ट्रबल्स. सो हे गोष्ट आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायलाच पाहिजे. ठीक आहे, आपण तेही बघू की ते कसं कव्हर करायचं. सो एवढं तर झालं, आपल्याला समजलं की इट्स अ प्रॉपर ब्लेंड ऑफ करंट अफेअर्स अँड स्टॅटिक पोर्शन. नाव इट बेसिकली सॉल्व्स आर one big question, that how to prepare for this particular paper. So that particular answer to that particular question is we should have a simultaneous approach for static and dynamic part, है ना. Simultaneous असं नाही की first we'll cover the static part and then we'll cover the current affairs part. You can do that, but more advisable strategy will be do a simultaneous preparation. Do a simultaneous preparation, which means you should be reading NCRTs and standard books like Lakshmikant for GS2. At the same time, you should continue reading. You should be basically consistently reading the newspapers for it, and newspapers for it. So there's a kind of symbiotic association for it, and symbiosis, symbiotic association.
सो दिस टू प्रोसेस एन्फोर्सेस इच अदर है ना, दे कॉम्प्लिमेंट इच अदर. सो सिम्बायोटिक रिलेशन आहे बिटवीन current affairs and static part for GS2. I'll give you few examples. And I'll give you few examples. Now, this is a cutout from yesterday's Indian Express. है ना, हे कालच्या इंडियन एक्सप्रेस मधलं एक कटआउट आहे. त्यातलं मी हे त्यांचं एक्सप्लेन पेज येते इंडियन एक्सप्रेसचं. From that particular page, I got this screenshot. I got this screenshot. Now, we don't need to go in detail for this particular topic right now, but understand this article explains what is delimitation exercise going on in Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. So they also talks about what is delimitation commission over here, what is the constitutional provisions for it, and what are the objectives for delimitation, and what is role in India's electoral process. And now, what is its current relevance in the context of Jammu and Kashmir? ठीक आहे, असा हा प्रश्न आहे. आणि फक्त जम्मू अँड काश्मीरसाठी नाही, अजूनही 4 राज्यांमध्ये ही प्रोसेस होणार आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला डिटेलमध्ये त्याचा अभ्यास करायला पाहिजे. आता हे करंट अफेअर्स मध्ये आहे. नाव इन बुक्स आपल्याला कळेल की व्हॉट आर द इम्पॉर्टंट पॉइंट्स फॉर डिलिमिटेशन इन बुक्स. आणि स्टॅटिक मध्ये याचं काय महत्व आहे. ठीक आहे, तर ते these two things enforce each other. Current affairs and static portion will enforce each other. They are basically there's a complementary, they are complementary to each other. आणि दोघांचाही आपला चांगला अभ्यास असायला पाहिजे. ठीक आहे, सो दॅट्स वाय दिस इज इम्पॉर्टंट. अजून एक गोष्ट सांगतो, करंट अफेअर्स मुळे काय होणार आहे, वेन यू रीड करंट अफेअर्स, देन दोज करंट अफेअर्स विल हेल्प यू टू पिन पॉइंट or to get an idea what are the important topics from static syllabus फॉर दिस इयर्स एक्झामिनेशन. ठीक आहे, तर आता आपल्याला समजलं की डिलिमिटेशन चर्चेत आहे, तर याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो. दॅट वी नो नाव. ठीक आहे, किंवा डिलिमिटेशनवर नाही आला तर इलेक्टोरल प्रोसेसवरती येऊ शकतो ना, त्याच्यावरती येऊ शकतो, किंवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीवरती येऊ शकतो. सो दॅट वे वी कॅन पिन पॉइंट द थिंग्स आहे ना, आपल्याला गोष्टी कळतात त्याच्याद्वारे. किंवा आता सध्या चाललेली गोष्ट आहे चर्चेमध्ये, that UAPA, Unlawful Activities Prevention Act, that is in news due to various high courts and Supreme Court judgment, and its association with Article 21 and Article 19 हे सध्या चर्चेत चाललेलं आहे. तर आपल्याला एक आयडिया येते की ते स्टॅटिक मधले ते पार्ट आता महत्वाचे झाले आहेत, त्याच्यावरती प्रिलिम्स मध्ये किंवा मेन्स मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो. आता समजा हे याचंच उदाहरण घ्या, या न्यूजचं उदाहरण. नाव देअर्स वन commission form for it, there's one commission form for it under the retired Supreme Court जज है ना. तर त्यांचं नाव काय आहे, त्या कमिटीचं नाव काय आहे, डिलिमिटेशन कमिशन मध्ये कोण असतं, ते आपल्याला पुस्तकातून आता हायलाइट होईल. सो हे कळालं. तर दिस इज बेसिकली आता स्टॅटिक मधून करंट अफेअर्ससाठी काय फायदा होतो ना. आता आपण आतापर्यंत काय बघितलं की करंटचा काय फायदा होतो स्टॅटिकसाठी. नाव वी आर गोइंग टू सी हाऊ स्टॅटिक रीडिंग विल हेल्प यू इन करंट अफेअर्स. सो वन सिम्पल थिंग इज, when you are thorough with the static syllabus, the current affairs or the news articles or the editorials will make more sense to you. They'll make more sense to you, and you'll have an interest to read the current affairs. You'll have an interest to read compilations and newspaper editorials. हा फायदा होतो. So that's why I said they are complementary to each other. आणि आपल्याला दोघांचा सायमल्टेनियस अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे, सो दॅट्स बेसिकली ती इम्पॉर्टंट थिंग. त्याच्याशिवाय ओरिएंटेशन मध्ये मला सांगायचं आहे की यू शुड स्टार्ट कव्हरिंग दी स्टॅटिक पोर्शन ॲज अर्ली ॲज पॉसिबल आहे ना. जेव्हा तुम्ही अभ्यास सुरू करताय, पॉलिटी इज बेसिकली अ गुड सब्जेक्ट टू स्टार्ट द थिंग्स विथ है ना. पॉलिटी हा खूप चांगला सब्जेक्ट आहे स्टार्ट करण्याचा. मी 2 सब्जेक्ट सांगेल तुम्हाला, त्याच्यापैकी कशानेही सुरू करा, पॉलिटी और इकॉनॉमी. स्टार्ट युअर UPSC प्रिपरेशन विथ पॉलिटी और इकॉनॉमी. बोथ आर गुड टू स्टार्ट विथ. Why? Because most of the news in newspapers are related to it. So that's why as early as you start with these 2 subjects, the newspapers start making more sense to you. So that's why start with any of the 2. आणि तसेही 2 खूप महत्वाचे सब्जेक्ट आहेत, तर ते कव्हर झाले सुरुवातीला, तर इट विल बेसिकली बूस्ट युअर प्रिपरेशन. ओके, नाव कुठून सुरुवात करायची आहे? I'll definitely advise, I'll strongly advise you to start with NCERTs. I'll give you a few backing that why you should start with NCERT, and after that subsequently the standard books like Lakshmikant. Okay, that's point number 1. Number 2, cover all aspects of syllabus, and that is the issue with the students, and that is the issue with the student की बऱ्याच वेळेला असं होतं, आणि this is observed and this is the threat of this GS2 पेपर. मी सांगितलं की रफली या सिलेबस मध्ये जे दिलेले आहेत ना आपल्याला UPSC, त्याच्यामध्ये 25 सब हेडिंग्स आहेत, म्हणजे 25 टॉपिक आहेत. तर बऱ्याचदा असं होतं की आपलं प्रिपरेशन जे असतं ना, ते जस्ट
वी प्रिपेअर throughout a year or even in some cases year by year for just like say 10-12 points है ना 10-12 points आपल्याला ते 10-12 पॉइंटच माहिती असतात सिलेबस मधले आणि आपली गाडी त्याच्या पुढेच जात नाही आणि असं नाही की आपण सिलेबस वाचलेला नसतो बट वी टेक दोज ॲज अ ग्रांटेड है ना अदर पॉइंट्स वी टेक्स ॲज ग्रांटेड आणि दॅट हार्म्स अस है ना दॅट मेक्स लाईफ मिझरेबल फॉर अस सो दॅट्स वाय कव्हर ऑल द ऍस्पेक्ट्स ऑफ सिलेबस दिस इज व्हेरी इसेन्शियल है ना दिस इज व्हेरी इसेन्शियल कारण आपल्या सिलेबसमध्ये सिटीजन चार्टर e-governance, self-help groups, development process, charities, tribunals, this kind of quasi-judicial bodies हे असे काही टॉपिक्स आहेत आणि आपलं लक्षच नसतं त्याच्याकडे ना आपलं लक्षच नसतं आणि मग आपल्याला मार्क मिळत नाहीत ना आपल्या सिलेबसमध्ये IR मध्ये डायस्पोरा नावाचा टॉपिक आहे वी नेव्हर फोकस ऑन दॅट राईट सो त्याच्यामुळे cover all the aspects cover all the aspects that is very important thing basic understanding start with that then you will have a clarity and then you will have an opinion ultimately go through past UPSC mains question paper now this is a absolutely essential activity this is an absolutely essential activity nobody should miss it cliched statement ahe ki syllabus and question paper should be at the tip of our tongue but this is often neglected and we can't afford to do that we can't afford to do that ही गोष्ट खूप महत्वाची आहे लक्षात ठेवा ठीक आहे सो याचं मी महत्व तुम्हाला सांगणार आहे आय गिव्ह यू बॅकिंग टू माय पर्टिक्युलर स्टेटमेंट व्हाय these two things are important ठीक आहे then topics and subtopics are various topics and subtopics are interconnected and as you basically look the syllabus in detail you'll look the past year question papers in detail you'll realize these topics and subtopics are इंटरकनेक्टेड टू इच अदर आणि जेवढा वाटतो सिलेबस तेवढा मोठा नाही आहे म्हणजे 25 टॉपिक जरी असले तर त्याच्यामध्ये इंटरकनेक्शन खूप आहे आणि बाय दॅट लॉजिक यू कॅन इझिली प्रिपेअर दिस सब्जेक्ट वेल विदिन अ टाइम हे महत्वाची गोष्ट आहे आणि एवढंच नाही GS2 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अदर GS पेपर्स GS2 हा अदर GS पेपर सोबत सुद्धा खूप जास्त कनेक्टेड आहे आणि त्याच्यामुळे आपल्याकडे जरी 4 सब्जेक्ट असले तरी त्याचा अभ्यास लवकर होऊ शकतो कारण त्यामध्ये इंटरकनेक्शन खूप आहे मी एक उदाहरण देतो तुम्हाला ठीक आहे नाव okay so out of all the topics हा जो दूसरा टॉपिक है गवर्नेंस इश्यूज now this particular subject or the points under this particular heading are as it is there in GS4 हे जसे तसे GS4 मध्ये आहेत so that's why this can be prepared together this can be prepared together I mean civil services is there in both the papers civil services there in both the paper citizen charter दोन्ही कडे आहे RTI right to information in the both the places e-governance दोन्ही कडे आहे so these kind of topics are common there these kind of topics are common of course I mean over here they are more from the from the governance point or from the constitutional point or from the political point तिकडे GS4 मध्ये ते more from the view of ethics ethics पण they are common there they are common so हा खूप महत्वाची गोष्ट आहे आणि we can prepare them together एवढंच नाही या गव्हर्नन्स मधले बरेचसे टॉपिक GS3 मध्ये सुद्धा आहेत GS3 मध्ये सुद्धा आहेत आणि या गव्हर्नन्स मधले काही टॉपिक सोशल इश्यूज मध्ये सुद्धा आहेत GS1 मध्ये सो दॅट्स वाय यू कॅन प्रिपेअर इट टुगेदर यू कॅन प्रिपेअर इट टुगेदर अँड वी नीड टू फाइंड दिस इंटरकनेक्शन विल डू दॅट वन्स वी हॅव अ थॉरो अनालिसिस ऑफ दिस पर्टिक्युलर सिलेबस हा सिलेबस एकदा आपण थॉरो असलो तर आपल्याला डेफिनेटली कळेल की there's a lot of interconnection between the GS papers ठीक आहे फाईन नाव विल गो फॉर सोर्सेस थोडेसे सोर्सेस आपण जरा लवकर बघूयात पण जसे जसे आपण सिलेबस पॉईंट बघू तेव्हा मी हे सोर्सेस आणखी जास्त हायलाइट करेल की कुठल्या पर्टिक्युलर पॉईंटसाठी कुठले सोर्सेस महत्वाचे आहेत ठीक आहे सो विल स्टार्ट विथ NCERTs and basically you should also start your preparation with NCERTs ठीक आहे 9th and 10th will act as a foundation 9th and 10th NCERTs will act as a foundation and you can finish it in 2 to 3 days 2 दिवसामध्ये संपून टाकाल now most important NCERTs are these two from 11th standard 11th स्टँडर्डच्या 11वीच्या ह्या 2 NCERTs आहेत and they are most important ठीक आहे ह्या खूपच जास्त महत्वाचे आहेत ठीक आहे खूपच जास्त
महत्वाच्या आहेत ह्या दोन एनसीईआरटी. Especially you should start with Indian Constitution at work. This is the mandatory NCERT. Lot of times there are direct questions from it in prelims examination. Prelims मध्ये खूप जास्त प्रश्न त्याच्यामधून येतात. आणि तुम्हाला आठवत असेल मी मागच्या आठवड्यात जे आपलं प्रिलिम्सचं ओपन सेशन होतं, हाऊ टू क्लिअर प्रिलिम्स, इन दॅट आय मेन्शन अबाउट दिस पर्टिक्युलर एनसीईआरटी. मी सांगितलं होतं तुम्हा सगळ्यांना की read this particular NCERT for prelims also, and this will definitely help you in mains also. But आता तर हे prelims साठी गरजेची झालेली आहे. Why? Because these days in the polity part, in prelims, UPSC is asking conceptual questions, and you should have a clarity, conceptual clarity पाहिजे की rights, what do you mean by rights, what do you mean by liberty, what do you mean by justice, that way. So that's why you should be एक UPSC ने प्रश्न विचारला होता की what do you understand by constitutional government? What do you understand by constitutional government? Okay. Or let me reframe it. The question was, what do you understand by the term constitutionalism? Constitutionalism. आणि खाली 4 ऑप्शन होते. So constitutionalism essentially means limited government. Limited government. असं नाही की the government is basically having a overarching powers. It has a dictatorial powers. So constitutional government is exactly opposite of that. It means the limited government with limited powers, so that there won't be a dictatorship, there won't be an encroachment on people's fundamental rights. That is basically the philosophy of constitutionalism. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी ना या एनसीईआरटी मध्ये छानपैकी दिलेल्या आहेत, तर हे वाचा आणि दिस विल मेक लाईफ इझी फॉर यू. है ना, बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला समजतील त्याच्यामधून, आणि हे तर बरं मॅन्डेटरी आहे, हे वाचायलाच लागेल. ठीक आहे. आफ्टर दॅट the best source, and basically there's no two words about it, that you should read the latest edition of Lakshmikant. You should read the latest edition of Lakshmikant. Yes, you can predict from options. For this kind of political concept question, you can predict from options, but you can only do that if you have read about it. तुम्हाला माहिती असेल तरच तुम्ही ते करू शकता. Otherwise, it's not that easy. Otherwise, it's not that easy for the students who don't have background in political science. ते प्रश्न सॉल्व्ह करणं एवढंही सोपं नाहीये. सो दॅट्स वाय बेसिकली थोडीशी जरी पॉलिटिकल थिअरीची अंडरस्टँडिंग असली, मी तुम्हाला मोठे मोठे पुस्तक नाही वाचायला सांगतो. गौबा, अँड्रू हेवूड, डोंट डू दॅट. जस्ट डू दिस पर्टिक्युलर एनसीईआरटी अँड इट विल हेल्प यू टू सॉल्व्ह दी एमसीक्यूज फ्रॉम प्रिलिम्स. राईट. त्यानंतर रीड द लेटेस्ट एडिशन फ्रॉम लक्ष्मीकांत. दिस इज अ बेसिक बुक अँड एव्हरीवन हॅज टू डू दॅट बिकॉज इट इज इम्पॉर्टंट फॉर बोथ प्रिलिम्स आणि मेन्ससाठी, दोन्हीसाठी महत्वाचं आहे. हे डेफिनेटली वाचा, हे डेफिनेटली वाचा. Then I strongly recommend, मी हे पहिल्या अटेम्प्टला माझ्या वाचलं नव्हतं, but I read it later, especially when I started teaching. I read this particular book, Introduction to the Constitution of India by Durgadas Basu. Durgadas Basu, and I advise this book to you should read it. म्हणजे पहिल्यांदा हे सगळं करा एनसीईआरटी आणि लक्ष्मीकांत. Now, if you have a time, then definitely give it a try. Definitely give it a try. Especially first few chapters. I mean, first 5-6 chapters, you should definitely read from this particular book, because this book goes one step ahead of the Lakshmikant. एक स्टेप पुढे जाते लक्ष्मीकांतच्या. म्हणजे मी तुम्हाला उदाहरण देतो. आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये बेसिकली आर्टिकल 29 and आर्टिकल 30. आर्टिकल 30. Now, these two articles are related to basically cultural rights. These two articles are related to cultural rights, and these two articles somehow protects the minority rights. These two articles protect the minorities. Now, Lakshmikant will tell you how these two articles basically protect minority and what are the provisions of it, so and so forth. Now, this particular book will give you the rationale of it. हे book काय सांगेल तुम्हाला? rationale सांगेल की why the minority rights matters in the डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मध्ये मायनॉरिटी राइट्स का मॅटर करते. दिस बुक विल टॉक अबाउट दॅट, अँड दॅट्स वाय दिस बुक इज अ ब्युटिफुल बुक. सो हे सांगेल तुम्हाला की in the democracy like India, where we have a first past the post system, so in this particular democracy, there's always a majority rules, there's a majority rule in Indian democracy. So that's why we should have a special provisions for the rights of minorities, rights of minority. So that's why I'll say that you should also give it a try to this particular book, only if you have a time. पण समजा 2022 मध्ये तुमचा अटेम्प्ट आहे, डेफिनेटली वाचायला पाहिजे. 2021 मध्ये इफ यू आर प्रिपेअरिंग फॉर दिस पर्टिक्युलर थिंग, देन यू कॅन रेस्ट्रिक्ट युअर सेल्फ टिल लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांत तुम्ही तुम्हाला रेस्ट्रिक्ट करू शकता. सो हे सगळं करा. हे मी वाचलेलं आहे म्हणून मी तुम्हाला ह्या बुक सांगतोय. याच्यापेक्षा वेगळा काही तुमचे चॉईसेस असतील, यू कॅन डेफिनेटली गो फॉर दॅट. नाव देन दिस पर्टिक्युलर commission reports
Now, these are 10-year-old reports, 10-year-old reports, but they are still as relevant as 10 years back. 10 years back हे अजूनही relevant आहेत, आणि त्याच्यामुळे definitely go through this particular reports. And if you don't have time, you can also go through their summaries. Summaries are available on bookstores and also sometimes on internet. You can go through their summaries if you don't have time for reading the entire reports. तर हे मी 5 reports आणलेले आहेत. They are essential for GS2. GS2 आणि असेच याच्यामध्ये 1-2 ऍड करून बाकीचे सगळे रिपोर्ट तुम्हाला GS4 मध्ये सुद्धा they'll help you immensely, especially memorize their recommendation. Read the reports for understanding what are the problems, what are the issues in the Indian government, but memorize their recommendation, because those recommendations you are going to use in your answers. Those recommendations you are going to use in your answers. कुठले सांगितले? लोकल गव्हर्नन्स, कारण हा आहे सिलेबसचा पार्ट आहे आपल्या, तिथे हे खूप कामात येईल तुम्हाला रिकमेंडेशन. जसं की खूप सोप्या गोष्टी सांगितलेल्या असतात की ARC सेज व्हॉट इज दी प्रॉब्लेम विथ इंडियन लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट, म्हणजे पंचायत राज सोबत भारतातल्या काय प्रॉब्लेम आहे. तर ARC सिम्पली सेज देयर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ 3F. So what are those 3F? Fund, functions and functionaries. We have a shortage of fund, functions and functionaries. So this directly you can use in your answers, in mains answer writing. So that's why ARC, and whenever you quote recommendation of ARC for way ahead or for solution, etc., that give you basically a substantiation to your answer and you will get an extra mark. So त्यामुळे खूप महत्त्वाचं आहे. Capacity building and conflict resolution, this will also help you in GS3. GS3 मधला जो security वाला पार्ट आहे, extremism वाला पार्ट, त्याच्यामध्ये हे तुम्हाला मदत करेल. And this will also help you in basically police reforms, military reforms, etc. हे खूप महत्त्वाचं आहे. सिव्हिल सर्व्हिसेस मध्ये सुद्धा हे मदत करेल. त्यानंतर हा जो 10th रिपोर्ट आहे, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दी सिव्हिल सर्व्हिसेस, हाऊ टू रिफॉर्म इंडियाज सिव्हिल सर्व्हिसेस, अँड इस्पेशली GS2 मध्ये आणि GS4 मध्ये हा पॉइंट मेन्शन आहे एक्सप्लिसिटली. सो इट विल हेल्प यू. E-गव्हर्नन्स हा टॉपिक आहे, सो याच्यामध्ये सुद्धा मदत होईल. आणि ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, सो ऑफकोर्स इन दी ज्युडिशरी, एक्झिक्युटिव्ह, कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज एक्सेट्रा मध्ये हा रिपोर्ट मदत करेल. सो हे रिपोर्ट्स महत्वाचे आहेत. Okay, let's go forward now. Move forward. So next particular important source, very important source, especially for GS2 and GS3, are newspapers, because you will get quality information. And आपल्याला बघितलं होतं ना आपण की पहिल्यांदा आपल्याला सांगितलं होतं की अंडरस्टँड करा. Okay, we can do that from books and NCERTs. Now, when it comes to analysis, and when it comes to say opinion, now we can't rely on books for these two particular things. Analysis and opinion sati we can't rely on basically books. We have to read the newspapers, editorials. We need to watch the debates on Rajya Sabha TV for these two particular point, and we have to constantly make notes. जसं की मी तुम्हाला वरच सांगितलं, एक्सप्लेन सेक्शन मधलं मी एक एक्झाम्पल तुम्हाला ऑलरेडी दिलंय की डिलिमिटेशन कमिशन तिकडे एक्सप्लेन केलेलं आहे. काही दिवसाआधी when the Maratha reservation case was in news due to Supreme Court judgment on it, there was an explained section on that as well. So which basically very lucid and precise language, in structured manner, they explained what is the reservation issue in India. So that way, this explained section, editorials of Indian Express helps you. हे खूप जास्त तुम्हाला मदत करतात. मला अजून एक आर्टिकल आठवतं या इंडियन एक्सप्रेस मध्ये, त्याचं कॉलमनिस्ट नोन एज SY कुरेशी. SY कुरेशी हे एक एक्झाम्पल आहे. असे बरेच जण तिकडे चांगले लोक आहेत. SY कुरेशी राइट्स, बेसिकली SY कुरेशी इज अ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया, CEC होते भारताचे मागे. तर he writes on electoral reforms. He frequently writes on electoral reforms. So you get good suggestion, you get good solution way forward from his articles. So that's why this kind of newspaper articles editorial helps you. ठीक आहे. मी या ठिकाणी तुम्हाला काही जणांना वाटेलही की we can rely on monthly magazines for this and we can completely skip newspapers. But I basically insist that you should go through newspapers and you should make your own notes from it, because that's not a spoon feeding. And as it's not a spoon feeding, it will develop your opinions, it will develop your what I say, it will develop your friends, it will develop your analysis, it will give you a lot of opinion. So that's why you yourself read newspapers. तर मंथली मॅगझिन वाचायचे नाहीत का? डेफिनेटली वाचा, कारण काही गोष्टी न्यूजपेपर मधून तुमच्याकडून सुटणार आहेत, पण त्या शेवटी मंथली मॅगझिन मध्ये कव्हर होतील. इट विल ब्रिज द गॅप, बट न्यूजपेपर स्किप करू नका.
आणि तसंही एक गोष्ट लक्षात ठेवा नेहमी, इफ यू रीड न्यूजपेपर्स डेली, then monthly magazine will become a cakewalk for you. Otherwise, every month you have to read that 100 or 150 pages monthly magazine as a new book, as a new book, and it's not easy to read after that. So that's why I always read a newspaper. Then reading the monthly magazine will become a cakewalk for you. And बाकीचे advantage तर आहेतच आहेत. ठीक आहे? Okay. Now, if you are following Indian Express, you can also follow editorials, just editorials from Hindu or other way around, की एका न्यूजपेपर मधलं पूर्ण वाचा आणि दुसऱ्यातले फक्त एडिटोरियल्स वाचा. तर तुम्ही हे कसंही मॅनेज करू शकता, पण ऍटलीस्ट एक तर मात्र मॅन्डेटरी आहे ना. Consistent following of one particular newspaper is mandatory. Now it's up to you whether you can basically you can add both the newspapers in your scheme of things. So हे तुमच्यावरती individually आहे, पण एक तर वाचायलाच पाहिजे. ठीक आहे? So both gives you good opinions. Now this particular report हे मी GS3 मध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे that this particular report is very very important for GS2 as well, and you should basically either you can have a soft copy or hard copy of it. This is freely downloadable. Even if you put New India at the 75 PDF Niti Aayog on Google, you'll get a PDF of it. This is somewhere around 250 pages PDF. And very important, very important. हे डेफिनेटली वाचा. त्यामध्ये खूप महत्वाचे चॅप्टर्स आहेत. मी आता या ठिकाणी इंडेक्स सांगलाय. ठीक आहे? या ठिकाणी मी काय आणलाय याचा इंडेक्स आणलाय, सो दॅट यू विल गेट द इम्पॉर्टन्स. सो दिस ऑल म्हणजे हे सगळे जे चॅप्टर आहेत या रिपोर्ट मधले, या डॉक्युमेंट मधले, ऑल दिस चॅप्टर्स आर आर सिलेबस पॉइंट्स. एकही चॅप्टर असा नाहीये की जो आपल्या सिलेबस मध्ये नाहीये. दे आर डायरेक्ट पॉइंट्स इन टू आवर सिलेबस. आणि असं नाही की 24 पासून महत्वाचे आहेत. 24च्या आधीचे जे रिपोर्ट्स आहेत, 23 रिपोर्ट्स, दे आर डायरेक्टली रेलेव्हंट टू GS3 ना. ते GS3च्या संदर्भात तुम्हाला उपयोगी येतील. पण 24 ऑनवर्ड्स दे विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन युअर GS2 प्रिपरेशन. GS2 प्रिपरेशन, come on, I mean, you have to read about Northeast. This is GS2. This is core GS2 topic. This is core GS2 and GS4 topic. Okay. This is GS1 topic. So that's why read this document. They are very good recommendation here. मी याचा एक तुम्हाला सॅम्पल दाखवतो. I'll give you one sample of it. Okay. So now this particular 38 chapter from Niti Aayog document. हे Niti Aayog मधलं document आहे. So see how briefly they have given points which we can directly write in your answers, right? So first they say what are the objectives of basically civil services reforms, and हे objectives सांगितलेले आहेत. Then they have given the current situation, and current situation, आणि या current situation मधले mostly they dealt with basically what are the problems, and what are the problems, आणि इकडे constraints सांगितले ना, constraints सांगितले. So we can get a good points for our notes over here, and then they have given way forward, and then they have given way forward. That is nothing but solutions, and solutions. So they have given the solution for recruitment, they have given the solutions for training, and they have given the solutions for governance, right? So हे सगळे solutions evaluation साठी solution दिलेले आहेत, आणि you can read it in detail. हे असे highlight करत चाला आणि make notes of it, हे याच्या notes तुम्हाला बनवायला लागतील. But this is good thing, this is good thing. You can definitely give it a try. आणि हे असे खूप महत्वाचे काही चॅप्टर याच्यामध्ये डिस्कस केलेले आहेत. ठीक आहे? जसं की ज्युडिशियल रिफॉर्मवरचा खूप महत्वाचा चॅप्टर आहे आपल्या सिलेबससाठी, आणि हे 2018 आलेलं होतं डॉक्युमेंट, 2018. सो दॅट्स वाय it's fresh and still a lot of points are relevant over here. Then the economic survey. याच्यामध्ये काही महत्वाचे चॅप्टर, ऑफकोर्स दिस इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर GS3, but it is equally important for GS2 as well, because certain trends, new ideas are relevant for GS2 from economic सर्वे. है ना? इकॉनॉमिक सर्वे मधले काही महत्वाचे पॉइंट इकडे असतात. सो मी एक एक्झाम्पल देतो तुम्हाला. हे बघा, हे दिस इज अ इंडेक्स पेज ऑफ इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ 2021. सो ओवर हियर वी कॅन से हेल्थ केअर, है ना, हेल्थ केअर, inequality, then the bare necessities. These are all relevant topics for GS2. GS2 हे चॅप्टर पूर्ण वाचले पाहिजे. बाकीच्या चॅप्टरची समरी वाचली तर चालेल, बट दिस यू शुड इन डिटेल. हे बघा, हे GS3 साठी महत्वाचे आहेत. हे GS3 साठी महत्वाचे आहे. दिस पर्टिक्युलर टॉपिक इज अगेन इम्पॉर्टंट फॉर GS2. दिस पर्टिक्युलर टॉपिक इज अगेन इम्पॉर्टंट फॉर GS2. हा जो महत्वाची आयडिया आहे, बेअर नेसेसिटीज इंडेक्स, दिस इज फर्स्ट डिस्कस्ड इन दिस पर्टिक्युलर इकॉनॉमिक सर्वे, अँड देयर कॅन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम इट इन GS2 पेपर और GS3 पेपर. सो दॅट्स वाय यू शुड रीड इकॉनॉमिक सर्वे. आणि जरी डायरेक्ट प्रश्न नाही याला, तर यातला डेटा, यातले स्टॅटिस्टिक्स, यातल्या नवीन सोल्युशन you can write in your answers, which will enhance the flavor of your answer. So that's why economic survey becomes very important source, and a very important source. Finally, the Rajya Sabha TV,
है ना, राज्यसभा टीव्ही प्रोग्राम. फॉलो इट ऑन युट्यूब दिस पर्टिक्युलर चॅनल. आणि याच्यामधल्या काही गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत आपल्यासाठी. जसं की दिस इज बेसिकली काइंड ऑफ डॉक्युमेंटरी. दिस इज अ काइंड ऑफ डॉक्युमेंटरी सिरीज, डॉक्यू सिरीज म्हणू शकता तुम्ही याला. त्याचं नाव आहे संविधान. नाव दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड the basics of our constitution, basics of our constitution, the constituent assembly debates, है ना. गो थ्रू दिस प्लेलिस्ट सगळे वाचा, सगळे बघा. आणि खूप महत्वाचे आहेत की आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनचं मेन ऑब्जेक्टिव्ह काय आहे, कुठल्या सिच्युएशन मध्ये आपली कॉन्स्टिट्यूशन बनवल्या गेली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंब्लीमध्ये कुठल्या विषयावरती डिबेट झाल्या, काय वेगवेगळे थॉट प्रोसेस होते, याच्यावरती आजही GS2 च्या पेपरमध्ये प्रश्न येतात. सो दॅट्स वाय दिस पर्टिक्युलर सिरीज विल गिव्ह यू अ व्हेरी गुड फाउंडेशन for understanding our constitution. So definitely, very, very highly recommended. Then this particular big picture, this particular program of Rajya Sabha TV discusses contemporary issues, जैसे कि regulatory framework for microfinance. Now this is a topic which is very important for SHG, self help group, which is part of GS2 syllabus. आपण बघणार आहोत थोड्या वेळात. SHG हा सिलेबस मधला पॉइंट आहे, त्यासाठी मायक्रो फायनान्स खूप महत्वाचा इश्यू आहे. सो दिस इज डायरेक्टली रिलेव्हंट टू आवर सिलेबस. फक्त एक गोष्ट आहे की त्या नोट्स जरूर बनवा, ठीक आहे. इंडिया चायना, नाव दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर IR, इंटरनॅशनल रिलेशन साठी महत्वाचं आहे. G7 IR साठी महत्वाचं आहे, ठीक आहे. हेल्थ साठी महत्वाचा आहे, GS2 मधला टॉपिक आहे, ठीक आहे. हा GS3 साठी महत्वाचा आहे. लाईक दॅट दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. एक अजून महत्वाचा सोर्स सांगतो, हा जरा वरचे तुम्हाला बऱ्यापैकी माहिती असतील, पण यू कॅन ऑल्सो फॉलो दिस पर्टिक्युलर थिंग. द प्रिंट नावाचं एक युट्यूब चॅनल आहे ना. द प्रिंट इज अ डिजिटल मीडिया प्लॅटफॉर्म. यांची एक सिरीज आहे, नो युअर कॉन्स्टिट्यूशन. नाव दिस पर्टिक्युलर प्लेलिस्ट ऑल्सो यू शुड वॉच, बिकॉज इन दॅट दे डिस्कस कंटेम्पररी कॉन्स्टिट्युशनल इश्यूज. काही चर्चेमध्ये असेल, जसं की बघा मराठा कोटा वर्डिक्ट. सो दिस इज इन न्यूज. So there's a constitutional explanation on it by Apurva Mandani of The Print. So you can also refer to this. This will definitely help you. This will enhance your understanding of it. शेवटी एक गोष्ट लक्षात ठेवा, हा जो GS2 पेपर आहे ना मित्रांनो, याच्या सगळ्या जे टॉपिक्स आहेत त्याच्या सगळ्यांच्या बेसमध्ये कॉन्स्टिट्यूशन आहे. इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स ऑफ GS2 you will be starting with the constitutional provisions, whether the question on election commission, whether the question on electoral reforms, whether the question on office of profit, whether the question on the freedom of speech, whether the question on judiciary, anything, you have to start with the constitutional provision. That's why more you understand about constitution, its objectives, etc., it will give you extra marks. It will enhance the understanding of the subject. So that's why these kind of programs will help you. Okay, highly recommended once again. त्यानंतर वेबसाइट्स ह्या दोन खूपच महत्वाच्या. PRS आहे ना, PRS लेजिस्लेटिव्ह रिसर्च, यांचे हे दोन जे डॉक्युमेंट आहेत, एक तर मंथली पॉलिसी रिव्ह्यू असतो त्यांचा, अँड देअर अॅन्युअल पॉलिसी रिव्ह्यू त्यांच्या वेबसाईटवर गेल्या तुम्हाला मिळतील. यू शुड रीड दॅट. मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी रिक्वायर्ड टू राईट सर्टन पॉइंट्स फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर डॉक्युमेंट्स, है ना. तर हे खूप महत्वाचं. याच्यामध्ये बिल्स डिस्कस केलेले आहेत, गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसी, नवीन स्कीम्स असतात, त्याचं अनालिसिस असतं. दिस विल बी व्हेरी हँडी फॉर यू टू राईटिंग युअर आन्सर्स. सो हे खूप महत्वाचे आहे. PIB सगळ्यांना माहिती आहे. दिस इज द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाईट, आणि ही महत्वाची आहे कारण इट विल गिव्ह यू द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑन गव्हर्नमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्ह अँड व्हेरियस गव्हर्नमेंट इव्हेंट्स. सो त्याच्यासाठी ही महत्वाची आहे. पण PRS हे जे दोन डॉक्युमेंट आहेत, दे आर मोर इम्पॉर्टंट फॉर मेन्स. हे प्रिलिमसाठी जास्त महत्वाचे आहे. फाईन, ओके. सो आय होप यू आर थॉर विथ दी सोर्सेस. मी अजून तुम्हाला सोर्सेस सांगितलेले आहेत कशाचे, इंटरनॅशनल रिलेशनचे मी अजून सोर्सेस सांगितलेले नाहीये, मी तुम्हाला ते नंतर सांगतो. आफ्टर द डिस्कशन ऑफ द सिलेबस ऑफ GS2 वी विल डिस्कस ऑन बेसिकली दी सोर्सेस फॉर इंटरनॅशनल रिलेशन इन द लेटर पार्ट. ठीक आहे, चलो आता सिलेबसचे पॉईंट बघूयात. आणि त्याच्यामधले कारण मी काय केलं होतं ना, इकडे मी एक गोष्ट केली होती आणि मी तुम्हाला ही एक्सरसाइज करायला सांगेल. बघा, ही PDF मी तुम्हाला देऊन देईल ना. आय विल गिव्ह यू दिस PDF जे आपण सध्या डिस्कस करतो. आय डेफिनेटली शेअर दिस पर्टिक्युलर PDF विथ यू. But I made one more PDF. I made one more PDF. Just a minute. Okay. So this is the PDF of previous year questions. This is the PDF of previous year questions. Now in that what I did, मी सिलेबसचे पॉइंट घेतले सगळे. जसं की हा सिलेबसचा पॉइंट आहे ना पहिला, त्यानंतर हा दुसरा पॉइंट आहे, ठीक. आणि I basically gone through the question papers from 2021 to 2016. म्हणजे मागच्या 5 वर्षाचे पेपर मी घेतले, पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर्स, आणि त्यांना अरेंज केलं
under different subheadings of syllabus, under different subheadings of syllabus. So you'll see under every subheading there are few questions. हे जे रेड मधले आहे याचा अर्थ की हा रिसेंट मेन्स एक्झामिनेशन मधला आहे. सो दिस रेड मीन्स दिस इज आस्किंग 2021 मध्ये जी मेन्स झाली जानेवारीमध्ये त्याचा हा क्वेश्चन आहे. सो हे मी एक्सरसाइज केली आणि इट इज अ व्हेरी फ्रुटफुल एक्सरसाइज. ही खूप खूप कामाची एक्सरसाइज आहे. आता ही पीडीएफ मी तुम्हाला डायरेक्टली देणार नाहीये बिकॉज आय वॉन्ट यू पीपल टू मेक दिस पीडीएफ फॉर युअर सेल्फ, मेक दिस पर्टिक्युलर पीडीएफ फॉर युअर सेल्फ. कारण मी तुम्हाला डायरेक्टली दिली तर त्याचं तेवढा तुम्हाला फायदा होणार नाहीये, बट दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. याचं कारण आहे की जेव्हा आपण सिलेबस कव्हर करायला जाऊ ना, तर जेव्हा समजा आपण जे पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर अरेंज केलेले असले तर त्या सबहेडिंग मध्ये युपीएससी कडून आपल्याला काय अपेक्षित आहे ते आपल्याला डायरेक्टली कळतं. दॅट्स वाय दॅट एक्सरसाइज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर तुम्ही एक गोष्ट करा डेफिनेटली की थोडंसं एनसीईआरटी वगैरे वाचा सुरुवातीला, आफ्टर दॅट टेक अ सिलेबस ऑफ GS-2 आणि प्रत्येक सिलेबसच्या पॉईंटच्या अंडर जे मागच्या 5-6 वर्षातले प्रश्न आहेत ते अरेंज करा. सो याच्यावरून तुमचं खूप जास्त इट विल एक्सपांड युअर बेसिकली अंडरस्टँडिंग. सो हे खूप आहे महत्वाचं, हे डेफिनेटली करा. याचा खूप जास्त फायदा तुम्हाला, एक तर तुम्हाला सिलेबस पाठ होईल आणि दुसरी गोष्ट युपीएससीची डिमांड कळेल ना, पण ते डायरेक्टली दुसऱ्याने दिलेलं तेवढं फायद्याचं नाहीये. मार्क माय वर्ड्स, राईट. सो हे करा, खूप महत्वाची गोष्ट असणार आहे ती तुमच्यासाठी. ओके, नाव हे जे आम्ही गोष्टी खाली टाकलेल्या आहेत these particular points I got from the past year question paper analysis. Okay, so इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बद्दल आपल्याला पहिलाच पॉइंट आहे सिलेबसचा आणि ते आपल्याला माहिती पाहिजे. त्यासाठीच आपण लक्ष्मीकांतांनी डीडी बसू वाचणार आहोत. लक्ष्मीकांतांनी डीडी बसू आपण त्यासाठी वाचणार आहोत आणि एनसीईआरटी ही सुद्धा त्याच्यासाठी इनफ आहे. ठीक आहे, दिस 3 सोर्सेस विल बी इनफ फॉर दिस टू अंडरस्टँड स्टॅटिक पोर्शन ऑफ इट. पण एक थोडासा जरा बेसिक अंडरस्टँडिंग असली पाहिजे. मी काही पॉईंट सांगतो ते लिहून घ्या, ते या पीडीएफ मध्ये नाहीये. सो पहिली गोष्ट नेहमी लक्षात असू द्या की हाऊ देअर्स अ फ्लो. सो फर्स्ट देअर्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी कंट्री. सगळ्यात आधी असते कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एनी कंट्री. दॅट इज अ फंडामेंटल डॉक्युमेंट, फाउंडेशनल डॉक्युमेंट. आफ्टर दॅट देर आर लॉज मेड बाय पार्लमेंट. जी त्या देशाची संसद असते तिने बनवलेले असतात. Constitution is prepared by Constitutional Assembly. Laws are prepared by Parliament. आणि लक्षात ठेवा, laws are in line with the Constitution. They are not against the Constitution. Otherwise, judiciary will struck down those particular laws. So, Constitutionच्या अंडरच असतात laws आणि त्याच्यानंतर असतात regulations. त्याच्यानंतर असतात regulation, rules. ठीक आहे, rules. त्याच्यानंतर असतात नोटिफिकेशन. हे सगळे बेसिकली लॉजच्या नंतर असतात. नाउ दे आर बेस्ड ऑन लॉज and in turn they are based on constitution. So this is a flow. So very very important flow. ही गोष्ट पहिल्यांदा आपल्याला माहिती पाहिजे. सो कुठलाही लॉ घ्या, टेक एक्झाम्पल ऑफ IT Act. IT Act, now Information Technology Act 2000. Now that particular act should never violate our constitution. That particular act should never violate our constitution. आणि त्याच्यानंतर त्याच्या आतमध्ये जे बनवलेले रूल्स आहेत, सध्या जे तुम्हाला माहिती असेल न्यूजमध्ये खूप चाललंय, ट्विटर, व्हॉट्सअप आणि इंडियन गव्हर्नमेंट त्याच्यामध्ये भांडणं चाललेलं आहेत. वाय? बिकॉज फाईट इज ड्यू टू न्यू रूल्स मेड बाय गव्हर्नमेंट. न्यू रूल्स मेड बाय दी गव्हर्नमेंट. आणि हे रूल्स कशाच्या अंडर बनवले आहेत? अंडर दी ऍक्ट, अंडर दी लॉ ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ऍक्ट 2000. सो अंडरस्टँड दिस सिक्वेन्स आणि याच्यानंतर कधीही गफलत करू नका बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज अँड रूल्स अँड रेग्युलेशन्स. ठीक आहे, हे लक्षात राहील. सो दिस इज अ फ्लो. दॅट इज थिंग नंबर 1. हे तुम्हाला मला सांगायचं होतं. ओके, त्याच्यानंतर कॉन्स्टिट्यूशन समजायच्यासाठी एक गोष्ट आणखी करा की व्हॉट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? Why constitution is there? Why constitution is there? What are the functions performed by it? हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. हे समजल्यानंतर तुम्हाला मेन्सचे आन्सर लिहायला खूप जास्त मदत होईल बिकॉज यू आर थॉरो. जसं की एक सगळ्यात चांगला उद्देश आहे कॉन्स्टिट्यूशनचा की it organizes or it structures the life. It structures the life. It basically does the separation of power activity. It basically gives the responsibility to different organs of state. So ही त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी. एवढीच नाही, कॉन्स्टिट्यूशन आणखी एक महत्वाची गोष्ट करते. कॉन्स्टिट्यूशन limits the government so that government won't become dictatorial and
इट वोंट एक्रोच अपॉन आवर फंडामेंटल राईट्स. आणखी एक गोष्ट कॉन्स्टिट्यूशन करते, दॅट इट गिव्स अस अ आयडेंटिटी. आपण इंडियन का आहोत, कारण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनने सांगितलेलं आहे की दॅट वी आर इंडियन्स. सो दॅट्स वाय दॅट इज अ फंक्शन्स डन बाय कॉन्स्टिट्यूशन. आणि हे खूप महत्वाचे, ही अंडरस्टँडिंग आपल्या डोक्यात असली पाहिजे ना. हे तुम्हाला खूप जास्त मदत करेल. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन. त्यानंतर काही गोष्टी आणखी माहिती पाहिजे की व्हॉट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, व्हॉट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिन्सिपल्स आणि व्हॉट आर दी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जेव्हा त्या एनसीईआरटी वाचाल, संविधान सिरीज बघाल, यू विल बी थॉर विथ दिस अँड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. त्यानंतर बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्यामधल्या, यू हॅव टू स्टडी दोज फ्रॉम लक्ष्मीकांत. यू हॅव टू स्टडी दोज फ्रॉम लक्ष्मीकांत. सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट आहे हिस्टॉरिकल अंडरपिनिंग. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर प्रिलिम्स ॲज वेल. तर हे काय आहे, तर इन ओव्हर हिअर वी हॅव टू स्टडी द ब्रिटिश लिगसी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कारण कॉन्स्टिट्यूशन एका दिवशी बनलेलं नाहीये, त्याला एक खूप 200-250 वर्षांची लिगसी आहे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 चार्टर ऍक्ट है ना, 1773 चा चार्टर ऍक्ट, तिथून पासून तर 1947 चा इंडियन इंडिपेंडन्स ऍक्ट, एवढी हिस्ट्री आहे आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनला आहे ना. त्याच्यामध्ये 1935 चा ऍक्ट आहे, वॉर्ले मॉन्टो रिफॉर्म्स आहेत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आहेत. ऑल दीज आर एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट फॉर प्रिलिम्स अँड ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर मेन्स. बऱ्याच वेळा प्रश्न विचारले, 1935 ऍक्ट वर UPSC प्रश्न विचारलेला आहे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वरती प्रश्न विचारलेला आहे. यू हॅव टू डू दॅट है ना. ही गोष्ट तुम्हाला करायला लागेल. कॉन्स्टिट्यूशनल असेंब्ली डिबेट, त्यासाठीच मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे, रीड द सिरीज संविधान है ना. संविधान त्यासाठी बघा, नॉट रीड, बघा. त्यानंतर एनॅक्टमेंट अँड एन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, इव्होल्युशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. This is nothing but that's journey of our constitution from 1773 to 1950. After that, what are the features of our constitution? Now you can easily do this from लक्ष्मीकांत है ना. लक्ष्मीकांत मध्ये सगळे डिटेल मध्ये दिलेले आहेत, ते करा. अमेंडमेंट प्रोसिजर, तर हे याच्यावरती दरवर्षी प्रश्न असतात, खूप वेळा याच्यावरती प्रश्न असतात. सो यू शुड बी थॉरो विथ व्हॉट आर दी प्रोसिजर्स ऑफ इट, व्हॉट आर द टाइप्स. 3 टाइप्स आहेत ना अमेंडमेंटचे, ते माहिती पाहिजे. ऑब्जेक्टिव्ह काय, अमेंडमेंट का असतात कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये, ठीक आहे, हे माहिती पाहिजे. त्यानंतर यू शुड बी नोईंग व्हॉट आर डिबेट्स अराउंड दी इश्यूज ऑफ इट, आणि लिस्ट ऑफ सिग्निफिकंट अमेंडमेंट्स अँड देअर प्रोव्हिजन, जसं की 44th है ना, 44th, then 73rd and 74th, 44, ठीक आहे, 44, 97, 86, these are very important amendments है ना. these are very important amendments. आणि सध्याच्या काही रिसेंट है ना, सध्याच्या काही रिसेंट, सो फ्रॉम 99th टू 104, ह्या सगळ्या खूप महत्वाच्या होतात तुमच्यासाठी. ह्या ज्या रिसेंट आहेत आणि ह्या काही हिस्टॉरिकली इम्पॉर्टंट आहेत, यांचा अभ्यास केला पाहिजे आपण है ना. यांचा अभ्यास केला पाहिजे, याच्यावरती प्रश्न येतात. आणि एक गोष्ट आणखी लक्षात ठेवा की दिस टॉपिक इज ऑल्सो रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, which is given separately in our syllabus. So that's why I was mentioning that there is quite a lot interconnection between different points of our syllabus. है ना, खूप जास्त इंटरकनेक्शन आहे, ते मी तुम्हाला सांगत होतो, कारण असं आहे, खरोखर आहे. अमेंडमेंट्स आणि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मध्ये खूप मोठं इंटरकनेक्शन आहे. ओके, आफ्टर दॅट व्हॉट आर दी सिग्निफिकंट प्रोव्हिजन्स है ना, सिग्निफिकंट प्रोव्हिजन. सो हे सगळे लक्ष्मीकांतचे सुरुवातीचे चॅप्टर आहेत. प्रिएम्बल आहे, सिटीजनशिप आहे, फंडामेंटल राईट्स आहेत, DPSPs आहेत, फंडामेंटल ड्युटीज आहेत, इमर्जन्सी प्रोव्हिजन. नाव यू शुड हॅव अ थॉरो अंडरस्टँडिंग. लक्ष्मीकांत मधून हे तुम्हाला 2-3दा वाचायला लागेल, 2-3दा वाचायला लागेल, सो दॅट यू विल मेमोराइज अँड यू विल अंडरस्टँड दॅट. अँड नॉट ओनली दॅट, यू शुड बी ऑल्सो aware of what are the current issues associated with this, current issues associated with all these topics. आता आपण मगाशीच बोललो ना की UAPA लॉ, याच्यावरती सुप्रीम कोर्टनी जजमेंट दिलेली आहे. सो फंडामेंटल राईट्स बिकम्स इम्पॉर्टंट फॉर दॅट ना. रिझर्वेशनमुळे बोथ फंडामेंटल राईट्स आणि DPSP मधले काही आर्टिकल महत्वाचे होतात. नाव दिस CA-NRC मुळे सिटीजनशिप चॅप्टर महत्वाचा होतो. सो दॅट वे ऑल दिस टॉपिक्स आर इम्पॉर्टंट, ठीक आहे. हे गोष्टी आपल्याला करायला लागतील. लक्ष्मीकांत इज अ गुड सोर्स फॉर इट. अँड देन एकदा लक्ष्मीकांत वाचल्यानंतर करंट अफेअर्स मध्ये काही येतंय का त्याच्याबद्दल, ते महत्वाचं होतं आणि ते आपण समजू शकू जर आपण लक्ष्मीकांत मधून नीट केलेलं असलं तर. ओके, नाव बेसिक स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. नाव दिस इज नोवेअर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज बेसिकली द ज्युडिशियल इनोव्हेशन. ज्युडिशरीनी शोधून काढलेली आहे भारतीय ज्युडिशरी. इट इज व्हेरी इनोव्हेटिव्ह ज्युडिशरी आणि खूप लँडमार्क गोष्ट आहे. आणि कुठल्या केसमध्ये आलेली आहे तुम्हाला माहिती असेल, इन विच पर्टिक्युलर केस दिस टॉपिक के, कुठल्या केसमध्ये आलं होतं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सॉरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये अजूनही नाहीये. इट इज अ ज्युडिशियल इनोव्हेशन इन दी केशवानंद भारती केस है ना, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973.
सो दॅट इज अ ज्युडिशियल इनोव्हेशन. आणि व्हॉट इज इट है ना, काय आहे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, वाय इट इमर्ज, त्याचं सिग्निफिकन्स, त्याचं इव्होल्युशन, त्याच्या केसेस. नाव यू हॅव टू रीड बेसिकली द चॅप्टर फ्रॉम basically the Lakshmikant. You will get what is it, है ना, you will get what is it, you will get significance of it, but why it emerged, and त्याचं evolution. For that you have to follow you have to search it and you have to read more about it. किंवा डी बसूस बुक, डी बसूस बुक ते तुम्हाला वाचायला लागेल. काही टॉपर्सच्या नोट्स असतील त्या तुम्हाला फॉलो करायला लागतील, आणि थोडासा बेसिकली स्वतःही ब्रेनस्टॉर्मिंग करायला लागेल की वाय बेसिक स्ट्रक्चर इज देअर, वाय बेसिक स्ट्रक्चर इज देअर. सो दॅट इज अनालिसिस, दॅट इज क्रिटिकल ओपिनियन. सो वी हॅव टू गो वन स्टेप अहेड. सो पहिल्यांदा आपल्याला बेसिकली, आय वोंट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स फॉर यू, पहिल्यांदा समजून घ्या की बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन काय आहे. तर ते काय आहे की सुप्रीम कोर्टने सांगितलं की पार्लमेंट हॅज पॉवर टू अमेंड दी कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, त्यांना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करता येईल. दॅट मच फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन. ओके, ऑल राईट, बट रिमेंबर, पार्लमेंट can amend the constitution, but they can't rewrite the constitution or they can't replace the constitution. म्हणजे तुम्ही बदल करू शकता, पण बदल एवढा मोठा नसेल, ड्रास्टिक नसेल की तुम्ही कॉन्स्टिट्यूशनचा आत्माच गमावून बसाल. यू कांट लूज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दॅट इज बेसिकली अ बेसिक स्ट्रक्चर. अँड in our constitution there are certain portions which are basic structure, like federalism, basically parliamentary democracy, secularism, right, judicial review, independence of judiciary. These are all basic structure. You can't basically, you can't replace these particular points. हे सगळं सांगितलेलं. This is a doctrine. This is a doctrine. Now you can easily get this to Lakshmikant. Now why it emerged? Why it emerged? This is important. And याचे काही 4-5 कारण आहेत. याचा आपण डिटेलमध्ये अभ्यास केल्यानंतरच आपल्याला कळतील, आणि त्याच्यासाठी आपल्याला खूप जास्त अभ्यास करायचा असतो. दॅट इज अ अंडरस्टँडिंग. सो जसं की एक कारण आहे की वी शुड हॅव अ कॉन्स्टिट्युशनलिझम, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्युशनलिझम, दॅट इज लिमिटेड गव्हर्नमेंट, त्याच्यासाठी आहे. त्यानंतर दुसरी गोष्ट आहे की बेसिकली if parliament goes haywire, it can entirely replace our constitution. So that's why judiciary should have a system of checks and balance. So this basic structure doctrine acts as a checks and balance in the hand of judiciary. So that is another way why emerged, है ना. सो याचा आपल्याला अभ्यास करायला लागेल. इव्होल्युशनचा अर्थ काय आहे की अजूनही आजपर्यंतही ज्युडिशरीने डिफाईन केलेलं नाहीये की which of the following or like which are the parts which are basic structure of constitution. हे आजपर्यंत कधीही डिफाईन केलेलं नाहीये. सर असं झालेली गोष्ट आहे की वेगवेगळ्या केसेसमध्ये सुप्रीम कोर्टने सांगितले की चला ही एक गोष्ट बेसिक स्ट्रक्चर आहे, दुसऱ्या केसमध्ये सांगितलेलं आहे की दिस थिंग इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राईट. सो दे वेंट लाईक दिस, दे वेंट लाईक दिस. So that is how judiciary has gone so far. In various different cases, they have said like this is basic structure. So that is evolution, that is evolution. जसं की what that case, SR Boumai case, है ना. In SR Boumai case, Supreme Court said secularism is a basic structure doctrine. असा वेगवेगळ्या केसेसमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. So that's why that is evolution. So हा असा आपल्याला अभ्यास करत जायचा आहे. After that, basically we need to go through the function and responsibilities of union and states, and union and states, because our constitution is has mandated that union will have separate powers, state will have separate powers. So you need to study 7th schedule, आणि त्याच्यामधला 3 लिस्ट आहे ना, 3 लिस्ट आहेत ना, युनियन, कॉन्करंट अँड स्टेट लिस्ट, त्याचा अभ्यास करायला लागेल. ठीक आहे. लेजिस्लेटिव्ह फंक्शन्स या दोघांचे, याचा अभ्यास करायला लागेल. आणि हे फंक्शन डिवाइड करतानाच त्याच्यामध्ये मग वेगवेगळे इश्यूज आहेत ना, त्याच्यामध्ये काय आहेत, वेगवेगळे इश्यूज आहेत. कुठले इश्यूज आहेत तर दिस मेनी इश्यूज आर देअर ना, दिस मेनी इश्यूज आर देअर. आता सध्या चाललेला जीएसटीचा इश्यू, जीएसटी कॉम्पेन्सेशनचा इश्यू चाललेला आहे ना. मागे उद्धव ठाकरे भेटले होते प्राईम मिनिस्टर मोदींना, त्याच्यामध्ये सुद्धा हा विषय आलेला होता. सो वी नीड टू स्टडी दॅट, वी नीड टू स्टडी दॅट. सो दॅट इज अ करंट रेलेव्हन्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर पॉईंट. आता रिसेंटली देयर इज अ फाईट गोइंग ऑन बिटवीन the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin and Karnataka Chief Minister Yediyurappa on certain dam projects on river Kaveri. So that's why these are the issues we need to study, we need to study under this particular point. हे आपल्याला याचा अभ्यास करायला लागतो इकडे, युनियन स्टेट्स या पॉइंट मध्ये वी हॅव टू स्टडी दॅट. त्याच्याशिवाय काही महत्वाच्या काउन्सिल आहेत, लाईक जीएसटी काउन्सिल आहे ना, वी नीड टू स्टडी जीएसटी काउन्सिल, we need to study zonal council, we need to study interstate council under this particular point, under this particular point. Then what is basically, there's a syllabus point about federal structure of constitution. So there are a lot of debates about it, Indian constitution, whether it's a truly federal constitution, whether Indian constitution is a truly federal constitution or it's a quasi federal or it's a pseudo federal. अशा वेगवेगळ्या डिबेट्स आहेत, त्याचा आपल्याला अभ्यास करायला लागेल.
ना. बऱ्याचशा वेगवेगळ्या स्कॉलर्सनी सांगितलं की आपलं जे फेडरलिझम आहे दॅट इज अ कॉम्पिटेटिव्ह फेडरलिझम. काही जणांनी सांगितलेलं आहे ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन सेड इट्स अ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम. Prime Minister Modi also thinks it's a cooperative federalism, right? Some say, like Maurice Jones says, bargaining federalism. So याचा अभ्यास करायला लागेल कारण याच्यावरती UPSC ने प्रश्न विचारलेला आहे म्हणून मी इकडे ऍड केलेला आहे ना. पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर वरून मी हे ऍड केलेलं आहे. नीती आयोग इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम, बिकॉज नीती आयोग प्रमोट्स दी टीम इंडिया अप्रोच. टीम इंडियामध्ये कोण येतं? सेंट्रल गव्हर्नमेंट अँड स्टेट गव्हर्नमेंट. सो याचा अभ्यास आपल्याला डेफिनेटली करायला लागेल. आफ्टर दॅट वी नीड टू स्टडी समथिंग नोन एज what do you mean by bargaining federalism? कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम बाय द वे अजून एक उदाहरण सांगायचं झालं तर त्याचं उदाहरण आहे जीएसटी काउन्सिल है ना. जीएसटी रिफॉर्म इटसेल्फ इज अ एक्झाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव्ह फेडरलिझम. अजून काही गोष्टींवरती भांडणं आहेत ते सुद्धा इकडे इश्यू आहेत. तर हे सगळे इश्यू आपल्याला अभ्यास करायला लागतो. लॉट ऑफ टाइम युपीएससी हाज क्वेश्चन ऑन रोल ऑफ गव्हर्नन्स, कारण हा कॉन्स्टंट इंडियामधली फाईट आहे बिटवीन स्टेट गव्हर्नमेंट अँड सेंट्रल गव्हर्नमेंट ऑन दी रोल ऑफ गव्हर्नर. आता रिसेंटली म्हणजे बिफोर द इलेक्शन देवर फाईट गोइंग ऑन बिटवीन लेफ्टनंट गव्हर्नर ऑफ पुदुचेरी अँड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ पुदुचेरी. त्याच्यामध्ये खूप फाईट होती. त्याच्या अगोदर दिल्लीमध्ये फाईट होती आणि मी तुम्हाला फास्ट इयर क्वेश्चन पेपर दाखवेल. त्याच्यामध्ये 2 वेळा युपीएससी 2 वर्ष प्रश्न विचारलेला आहे ऑन दी फाईट बिटवीन दी अरविंद केजरीवाल अँड दी लेफ्टनंट गव्हर्नमेंट ऑफ न्यू दिल्ली. त्याच्यावरती 2 वर्ष कंटिन्यू युपीएससी प्रश्न विचारलाय. सो दॅट्स वाय अनालिसिस ऑफ पास्ट इयर क्वेश्चन बिकम्स इम्पॉर्टंट आणि ह्या गोष्टी महत्वाच्या होतात. रिव्हर डिस्प्यूट वरती सुद्धा प्रश्न विचारलेला आहे आणि खूप वेगवेगळे डिस्प्यूट आहेत भारतामध्ये, याचा आपल्याला अभ्यास करायला लागतो. ठीक आहे. बाय द वे, फॉर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक यू शुड सर्च ऑन इंटरनेट द रिकमेंडेशन ऑफ दी इंटरस्टेट कमिशन. इंटरस्टेट कमिशन हे लक्ष्मीकांत मध्ये सुद्धा आहेत ना. पंची कमिशन अँड सरकारिया कमिशन आर ऑल्सो गिव्हन इन लक्ष्मीकांत ऑन द चॅप्टर ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन. त्याच्यामधून तुम्ही काही महत्वाचे वे हेड सोल्युशन्स यू कॅन ऍड इन युअर आन्सर्स आणि हे अपेक्षित असतं तुमच्याकडून. यू शुड बी ऍडिंग दिस पर्टिक्युलर रेकमेंडेशन. याच्याशिवाय सुप्रीम कोर्टचे काही जजमेंट्स आहेत महत्वाचे, यू हॅव टू मेन्शन दॅट इन युअर आन्सर्स ऑल्सो. लाईक ऑन दी फेडरल इश्यूज दिस वन इम्पॉर्टंट जजमेंट नोन एज एस आर बोमाई जजमेंट है ना. एस आर बोमाई जजमेंट ऑफ 1996. यू शुड बी मेन्शनिंग दीज इन युअर आन्सर्स. त्याचा अभ्यास करायला लागेल पहिल्यांदा की ते काय आहे. ठीक आहे. याच्यानंतरचा टॉपिक आहे पंचायत राज है ना. पंचायत राज. सो this you have, for basics you can go through the Lakshmikant chapter on it, 11th and 12th schedule, what is it. ठीक आहे. वेगवेगळ्या कमिटीज त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. पंचायत राजचे ऑब्जेक्टिव्ह, मॅन्डेट, फंक्शन्स आणि सगळ्यात महत्वाचे इश्यूज आहे ना. सगळ्यात महत्वाचे इश्यूज की वाय इन इंडिया दी पंचायत राज इज स्टील नॉट अ सक्सेस है ना. इज स्टील नॉट अ ह्यूज सक्सेस. इट मेड सर्टन चेंजेस like it somehow helped the women empowerment and not if not empowerment, it at least increased the representation of women in the public institution, democratic institution, but they are not success. Nobody will dare to call them a complete success. So what are the issues involved? जसं की मी तुम्हाला 3 सांगितले एनसीआरटी ARC रिफॉर्म मधले की the shortages of fund, functions and functionaries. याचा खूप डिटेल मध्ये तुम्हाला अभ्यास करायला लागेल. ठीक आहे. आणखी बरेचसे इश्यूज आहेत की जसं की state governments are not ready to transfer the required powers to Panchayat Raj institution. हा एक आहे. त्यानंतर local level bureaucracy is a hindrance for the success of Panchayat Raj. Then there are social cultural factors like though women becoming the chairperson, sarpanch, etc. of Panchayat Raj institution, but in reality their husbands, etc. are calling the shots. They are basically running the डेमोक्रॅटिक इन्स्टिट्यूशन. सो दीज आर दी फॅक्टर्स आहे ना. याचा सगळ्यांचा इकडे अभ्यास करायला लागेल आणि याच्यासाठी काही स्टॅटिस्टिक्स लागतील तुम्हाला ना. त्याच्यासाठी काही स्टॅटिस्टिक्स आणि जसा की हा इंडेक्स आहे, करंट डेव्हलपमेंट आहे याच्यामध्ये. तर सो दॅट्स वाय यू हॅव टू कंबाईन स्टॅटिक विथ करंट है ना. स्टॅटिक विथ करंट हे तुम्हाला दिस विल हेल्प यू. नाउ देन देर आर बेसिकली दिस पर्टिक्युलर टॉपिक सेपरेशन ऑफ पॉवर्स है ना. सेपरेशन ऑफ पॉवर्स हा कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये आपल्या केलेला आहे. सो याच्यासाठी बेसिकली यू हॅव टू स्टडी वाय इट इज नीडेड है ना. वाय इट इज नीडेड. सो हे सांगितलेलं आहे हिस्ट्रीमध्ये. बेसिकली देर वर 2 फिलॉसॉफर्स है ना. लॉक है ना, जॉन लॉक अँड रुसो. रुसो या दोघांनी सांगितलेलं आहे की वाय देर शुड बी अ सेपरेशन ऑफ पॉवर. नॉट रुसो, इट इज मॉन्टेस्क. त्याचं नाव काय आहे? मॉन्टेस्क अँड लॉक, फ्रेंच फिलॉसॉफर यांनी सांगितलेलं आहे. दिस इज अ इंग्लिश फिलॉसॉफर. सेपरेशन ऑफ पॉवर. सो हे एकदा इंटरनेटवर सर्च करून घ्या की वाय सेपरेशन पॉवर इज रिक्वायर्ड इन. ओके. नाउ व्हॉट इज द सेपरेशन पॉवर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ यू कॅन कम्पेअर इट विथ
दी कॉन्स्टिट्यूशन, अदर कॉन्स्टिट्यूशन. जसं की मी एक उदाहरण देतो तुम्हाला. In Indian constitution, there's no complete separation of power because you can see there are three organs of the state. One is judiciary, one is executive, and the last one is legislature. Judiciary, executive, and legislature. Now, if you see it in Indian context, you'll see the executives and the legislature overlap. कारण तुम्हाला लक्षात येईल की प्रधानमंत्री जे आहेत आणि त्यांचं जे मंत्रिमंडळ आहे, they are executives actually. ते काय आहेत? Executives आहेत. Prime Minister and his Council of Ministers are executives. But at the same time, they are also the members of parliament. ते काय आहेत? Members of parliament, which means they are also member of legislature. So there's no complete separation. There's no complete separation because executives and legislature overlaps in India. So why it is there in Indian Constitution? Why it is this particular thing is there in Indian Constitution? याचा वरती प्रश्न येतात आणि याची कंपॅरिझन तुम्हाला करायला लावतात. ते से लाईक इन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वर there's a complete separation of power. I mean, their president, Joe Biden, for example, over here, Joe Biden is basically executive because he's a president. Now, he is not member of their parliament. He's not member of their parliament. Neither his council of minister, or they call it as secretaries, they are also not member of American parliament. So there's a complete separation of power over there. So there can be a conceptual question on this. So हे आपल्याला अभ्यास करायला लागतो. ठीक आहे, हे आपल्याला अभ्यास करायला लागतो. नंतर सेपरेशन ऑफ पॉवर का गरजेचं आहे? तर दॅट इज बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑफ चेक्स अँड बॅलन्सेस. ठीक आहे, प्रोव्हिजन ऑफ चेक्स अँड बॅलन्सेस यासाठी ते गरजेचं आहे. आणि याच्या रिलेटेडच्या काही केसेस आहेत, त्याचा सुद्धा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करायला लागेल. ठीक आहे, आणि काही करंट हॅपनिंग्स असतील तर यू शुड बी डुईंग दॅट. है ना, त्याचा सुद्धा वी शुड बी स्टडिंग. नाउ कंपॅरिझन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विथ अदर कंट्रीज. याच्यावरती ना मागच्या 2 वर्षात फ्रिक्वेंट क्वेश्चन्स आले. फ्रिक्वेंट क्वेश्चन एकदा दे आस्क अस टू कम्पेअर certain element of Indian constitution with French constitution, and in the last year they asked us to compare with the British constitution. Now it is very basically difficult topic because there are very many constitution in the world, throughout the world. खूप सगळ्या constitution आहेत. तर सगळ्यांचा आपण डिटेल मध्ये अभ्यास करत बसणार आहोत का? नाही मित्रांनो, नाही करायचं. सगळ्यांचा अभ्यास नाही करायचा आपल्याला. पण आपण काय करू शकतो याच्यासाठी? तर देर आर इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लाईक सेक्युलरिझम, universal adult franchise, single citizenship, emergency provision, fundamental rights, DPSP, DPSP, federalism, federalism, ठीक आहे, फेडरलिझम, 3-tier गव्हर्नमेंट. हे जे सगळे टॉपिक आहेत ना, यांचा पार्लमेंट आहे ना, पार्लमेंटरी स्ट्रक्चर आपलं जसं की वी हॅव लोकसभा आणि राज्यसभा. ठीक आहे, या सगळ्या टॉपिकचा ऍटलिस्ट कंपॅरेटिव्ह अभ्यास करून ठेवा की what are the provisions with respect to this particular topic in US Constitution and the इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन आणि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. एवढ्या लिमिटेड टॉपिकचा जरी अभ्यास केला तरी तुम्हाला काही ना काही त्याच्यावरती लिहिता येईल ना, काहीतरी लिहिता येईल. पूर्णच्या पूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन वाचणं इज व्हेरी डिफिकल्ट आणि त्याच्यामध्ये बेसिकली काय नाहीये, कॉस्ट बेनिफिट रेशो इज क्वाईट लेस. सो आय ऍडवाइज यू टू फोकस ऑन करंट इव्हेंट्स फॉर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक, की ज्या ज्या गोष्टी चर्चेत आहेत ना त्याच्यावरती फोकस करा, त्याच्यातून प्रश्न येण्याची शक्यता जास्त आहे. आता हा फ्रान्सचा जो प्रश्न आलेला होता, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन मधला जो प्रश्न आला होता, दॅट इज देअर बिकॉज ऑफ ऑल दीज एक्स्ट्रीमिस्ट मुवमेंट रायझिंग इन फ्रान्स, है ना, इस्लामिक एक्स्ट्रीमिझम आणि तिकडे टेररिस्ट अटॅक होत आहेत आणि त्याच्या जे डिबेट चाललेली आहे त्याच्यावरून तो आलेला होता. सो दॅट्स वाय करंट डेव्हलपमेंट बिकम्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आहे काही ज्या गोष्टी करंट आहेत त्या खूप महत्वाच्या होतात. सो याच्यावरून तुम्हाला अभ्यास करता येईल. आता सध्या समजा इस्रायलचे इलेक्शन्स आर इन व्हेरी मच न्यूज, है ना, इस्रायल इलेक्शन्स आर इन व्हेरी मच न्यूज अँड दे आर व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन सिस्टीम, इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड दॅन इंडियन इलेक्शन सिस्टीम. सो पे अटेन्शन टू दॅट. त्याचा थोडासा आपल्याला नोट्स बनवून ठेवायला लागेल की व्हॉट इज गोइंग ऑन इन इस्रायल, वाय देअर सिस्टम इज सो कॉम्प्लेक्स, अँड मोस्ट इम्पॉर्टंटली व्हॉट आर दी डिफरन्सेस बिटवीन इस्रायली इलेक्शन सिस्टीम अँड इंडियन इलेक्शन सिस्टीम. आपली जी आहे त्याला म्हणतात फर्स्ट पास द पोस्ट. लोकसभा आणि राज्यसभेमध्ये जे आपल्याकडे आहे दॅट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टीम. सो बेसिकली यू शुड बी स्टडिंग दॅट ना. ते आपण, आणि त्यांच्याकडे एक लिस्ट सिस्टीम आहे, इस्रायलकडे काय आहे, लिस्ट सिस्टीम. सो वी शुड बी एबल टू कम्पेअर दॅट, आणि ते खूप आपल्याला मदत करतील, दॅट विल हेल्प अस. त्यानंतरचा महत्वाचा पॉईंट आहे पार्लमेंट अँड स्टेट लेजिस्लेचर. एव्हरी इयर देस वन क्वेश्चन आहे ना, एव्हरी इयर देस वन क्वेश्चन ऑन पार्लमेंट. याच्यासाठी लक्ष्मीकांत मधलं तर वाचाच आहे ना, लक्ष्मीकांत मधलं चॅप्टर वाचा. याच्याशिवाय काही महत्वाचे पॉईंट्स मी इकडे लिस्ट डाऊन केलेले आहेत.
त्याच्यावरती आपल्याला कन्सेप्च्युअल अंडरस्टँडिंग पाहिजे, कारण लक्ष्मीकांतमध्ये त्या गोष्टी बऱ्यापैकी डिटेलमध्ये दिलेल्या नाहीयेत. तर त्याच्यासाठी न्यूजपेपर आर्टिकल्स विल हेल्प यू, और दी टॉपिक स्पेसिफिक सर्च ऑन गुगल विल हेल्प यू. तर हे काय आहेत, दिस इश्यूज बिकम्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे ना. पार्लमेंटच्या रिलेटेड हे इश्यू खूप महत्वाचे, जसं की पार्लमेंटरी डिक्लाइन. जस्ट सर्च दिस टॉपिक ऑन इंटरनेट है ना, and make note of whatever examples you get for it from the various links on internet. याची नोट बनवा, याच्यावरती खूप हे चर्चेत आहेत, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू इंडिया, दिस इज ऑब्झर्व थ्रू आउट द वर्ल्ड. पार्लमेंटरी डिक्लाइन, की पार्लमेंटची जे ॲबिलिटी आहे, इफिशियन्सी आहे, दॅट इज ऑन डिक्लाइन. सो देअर्स अ न्यूज ऑन दॅट. क्रिमिनलायझेशन ऑफ लेजिस्लेचर है ना, क्रिमिनलायझेशन ऑफ लेजिस्लेचर is in very much new. Kishore is asking question whether I'll be giving PDF. Yes, Kishore, I'm giving PDF, no doubt. So rest assured. Okay. Criminalization of legislature, की किती % आपल्याकडे आजही MPs and MLAs are now of the criminal background, or they have the cases registered against those people, those MPs and MLAs. हे खूप महत्वाचं आहे. याचे कारण काय आहेत? What are the reasons for criminalization? What is the role of parliamentary committees? What are their objectives? What are the problems of parliamentary committees? ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. रोल ऑफ ऑपोजिशन काय असला पाहिजे डेमोक्रेसीमध्ये. सो these are the topics which are theoretical आहे ना. हे लक्ष्मीकांतमध्ये असतीलच असं नाही, याचा आपल्याला वेगळा अभ्यास करायला पाहिजे. कारण आपण लक्ष्मीकांतमध्ये जो बघू तो इट्स मोर अ प्रिलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन, but we have to go one step ahead because we have to analyze it, we have to analyze it, we have to form opinion for it. So hey, tumhala more you will get from internet, newspapers, TV debates like Rajya Sabha TV, etc. आणि याच्या रिफॉर्म्स वगैरेवर नोट्स बनवा. कारण तुम्ही सर्च कराल, वाचाल, तुम्हाला चांगलं वाटेल, तुम्हाला वाटेल की विषय समजलेला आहे, बट से लाईक आफ्टर वीक ऑर सो यू वोंट एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ इट. दॅट्स वाय आय विल स्ट्रॉंगली ऍडवाइज मेक नोट्स है ना. मेक नोट्स. नोट्सवरती मी डिटेलमध्ये बोलणारही आहे. डिबिलिटेशन मी सांगितलंय, हे सध्याही चर्चेत आहे, याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतो. पार्लमेंट मधले रिफॉर्म्स, यू हॅव टू गो थ्रू इट. सर्च, जस्ट टाइप इन गुगल पार्लमेंटरी रिफॉर्म्स इन इंडिया and you'll get a lot of basically links to say like speech by Venkaiah Naidu where he discuss about few reforms. Then few reforms are given by second ARC. ठीक आहे. तर असे काही रिफॉर्म्स तुम्हाला कलेक्ट, यू हॅव टू कीप कलेक्टिंग. काही रिफॉर्म्स नीती आयोगने दिलेले आहेत. सो दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू. त्यानंतरचा महत्वाचा पॉईंट आहे सिलेबस मधला, एक्झिक्युटिव्ह है ना. एक्झिक्युटिव्ह. सो एक्झिक्युटिव्ह मध्ये युनियन लेवलचे आणि स्टेट लेवलचे. सो त्यांच्यावरती प्रश्न येऊ शकतात. एनिवेज यू आर गोइंग टू कव्हर ऑल दिस फ्रॉम लक्ष्मीकांत फॉर प्रिलिम्स. प्रिलिम्ससाठी ही सुद्धा हे महत्वाचे आहेत. सो गव्हर्नरचा हा खूपच एक व्हेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पोझिशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो मेनी टाइम्स देअर्स अ क्वेश्चन ऑन दॅट है ना. मेनी टाइम्स देअर्स अ क्वेश्चन ऑन दॅट. प्रेसिडेंट वरती प्रश्न येऊ शकतो. प्रेसिडेंट वरती प्रश्न येऊ शकतो, कारण लॉंग टाइम देअर्स नो क्वेश्चन ऑन प्रेसिडेंट इन मेन्स. सो स्टडी इट इन डिटेल. व्हॉट आर द रोल्स ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट? Why Indian president is there? Because we know at the end of the day it's just a ceremonial position. Ceremonial position आहे, त्याला काही real powers they don't have. Indian president don't have a real power. So why still Indian president post is there? याच्यावरती प्रश्न definitely can be there. ठीक आहे. Similarly minister and department is there. Okay. Judiciary वरती बराचदा प्रश्न येतो. मी इथे ज्युडिशरीचे सगळ्यात महत्वाची गोष्टी आहेत की ज्युडिशरी मधले इश्यू, judicial activism, what is judicial overreach, there can be question on that. ठीक आहे. इश्यूज, जसं की सगळ्यात महत्वाचा इश्यू सध्या इंडियन ज्युडिशियरी समोरचा आहे पेंडन्सी. त्यानंतर त्याचा इश्यू ऑफ इंडिपेंडन्स, त्याचा इश्यू ऑफ ऑटोनॉमी, त्याचा इश्यू ऑफ इन्फ्रास्ट्रक्चर. सो यू हॅव टू स्टडी दॅट. याच्यामध्ये इकॉनॉमिक सर्वे तुम्हाला मदत करेल, कारण इन दी इकॉनॉमिक सर्वे ऑफ 2019 there's a special chapter on judicial reforms. ठीक आहे. ज्युडिशियल रिफॉर्म्स. And of course, this is a very important topic. There's always a question on judicial reforms in mains. If not a direct question, indirectly you have to mention about judicial reforms. ठीक आहे. त्यानंतर the role of pressure groups है ना. role of pressure groups and role of political parties. जरी सिलेबस मध्ये दिलेलं नाहीये, both are important है ना. political party and pressure groups in Indian democracies, याचा अभ्यास करायचा आहे. हे चॅप्टर्स ना प्रिलिम साठी आपण वाचत नाही, but these chapters are there in the एंड पार्ट ऑफ लक्ष्मीकांत. लक्ष्मीकांतच्या पुस्तकामध्ये शेवटी दिलेले आहेत. डेफिनेटली वाचा. प्रिलिम साठी जरी महत्वाचे नसले तरी मेन साठी खूप खूप महत्वाचे आहेत, कारण डायरेक्टली गिव्हन आहे. याच्यामध्ये त्यांचा डेमोक्रेसीमध्ये असणारा रोल, त्यांचा बेसिकली व्हॉट मेथड्स दे आर युझिंग अँड व्हॉट आर दी
प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जसे की इंडस्ट्रियल ग्रुप आहेत, कास्ट ग्रुप आहेत, रिलीजियस प्रेशर ग्रुप्स आहेत, ऍग्रिकल्चर प्रेशर ग्रुप्स आहेत. आणि सध्या तर खूप महत्वाचा आहे, हा चर्चेत आहे बिकॉज ऑफ फार्मर मुवमेंट आहे ना, फार्मर एज्युटेशन्स या वर्षीच्या सुरुवातीला जे होते इन द बिगिनिंग ऑफ 2020 देवर लार्ज स्केल फार्मर्स मुवमेंट इन इंडिया, अँड फार्मर्स मुवमेंट इज नथिंग बट द एक्झाम्पल ऑफ सोशल मुवमेंट अँड प्रेशर ग्रुप है ना. ते कशाचं एक्झाम्पल आहे, प्रेशर ग्रुपचं एक्झाम्पल आहे. ठीक आहे. सो बेसिकली दॅट्स वाय वी हॅव टू स्टडी दॅट, याचा आपल्याला अभ्यास करायला लागतो. आणि पॉलिटिकल पार्टी सुद्धा जरी दिलेलं नाहीये सिलेबस मध्ये, तरी मी बघितलेल्या क्वेश्चन ऑन इट. सो डोंट फॉरगेट टू प्रिपेअर दॅट, डोंट फॉरगेट टू प्रिपेअर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक्स. सो हे सगळे तुम्हाला प्रिपेअर करायला लागतील. जस्ट अ मिनिट. ओके. सो हे आहे. त्यानंतर हा जो टॉपिक आहे, सायलेंट फीचर ऑफ रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट 1950, याच्यावरती बरेचसे प्रश्न आतापर्यंत आलेले आहेत. आणि याच्यावरचे जे प्रश्न आहेत दे आर मोस्टली ऑन इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स है ना. इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अँटी डिफेक्शन, ईव्हीएम्स, हे सगळे गोष्टी याच्यामध्ये येतात. आणि याच्यावरती सुद्धा लक्ष्मीकांतमध्ये चॅप्टर आहे. बऱ्याच वेळेला ते आपण वाचत नाही, कारण दॅट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बुक, बट यू हॅव टू डू दॅट, यू हॅव टू डू दॅट. लॉट ऑफ टाइम देयर आर क्वेश्चन, आणि these are the kind of topics where newspapers article will help you a lot है ना. न्यूजपेपर आर्टिकल्स will help you a lot. मी सांगितलं ना एक एक्झाम्पल, S.Y. कुरेशीचं आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस, they will definitely help you this kind of topic है ना, this kind of topic. Then second ERC reforms will help you. सेकंड ERC मधलं रिकमेंडेशन तुम्हाला इकडे खूप जास्त मदत करतील. ठीक आहे. सो दिस इज दॅट. आणि जे स्टॅटिक सिलेबस आहे, क्वालिफिकेशन आणि डिस्क्वालिफिकेशन कधी होतं एमपीज आणि एमएलएसचं, दॅट यू विल गो गेट फ्रॉम लक्ष्मीकांत. हे तुम्हाला कुठून मिळेल, लक्ष्मीकांत. पण करंट तुम्हाला कुठून मिळेल, न्यूजपेपर आर्टिकल्स अँड एडिटोरियल्स. ठीक आहे. मेक नोट्स ऑफ इट. क्रिमिनलायझेशन याच्याबद्दल बोलून झालेलं आहे. ओके. देन देअर्स अ टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज. त्यानंतरचा जो टॉपिक आहे दॅट इज ऑन कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज. तर याच्यामधलं सगळ्यात महत्वाचं, कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज खूप जास्त आहेत, पण चर्चेचे आहे ना करंट अफेअर्समध्ये, त्याचा नेहमी अभ्यास करा. आणि त्याचा अभ्यास करताना लक्षात ठेवा, फर्स्ट अंडरस्टँड व्हॉट इज देअर मॅन्डेट है ना, व्हॉट इज देअर मॅन्डेट. इफ देअर्स अ इलेक्शन कमिशन, व्हॉट इज इट्स मॅन्डेट. इफ देअर्स अ फायनान्स कमिशन, व्हॉट इज इट्स मॅन्डेट. हाऊ इट इज ऑटोनॉमस अँड वाय इट इज ऑटोनॉमस. थर्ड, द इश्यू ऑफ पॉलिटिकल इंटरफरन्स. त्यानंतर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीजचे काही ना काही इश्यूज आहेत, दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर फ्रॉम. जसं की इलेक्शन कमिशनचा एक खूप मोठा इश्यूज आहे, दॅट दे डोंट हॅव अ फायनान्शियल ऑटोनॉमी है ना, फायनान्शियल इंडिपेंडन्स नाहीये, त्यांच्याकडे स्वतःचे पैसे नाहीयेत, अँड देअर एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज ऑन कन्सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. सो हाऊ टू सॉल्व दॅट इश्यू. ठीक आहे. अँड दॅट्स वाय यू हॅव टू गो थ्रू रिफॉर्म्स. अँड हिअर न्यूजपेपर आर्टिकल विल बी व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्याच्यामधला सजेशन विल बी युअर रिफॉर्म्स है ना, ते तुम्हाला न्यूजपेपरमध्ये लिहायला लागतील. ते डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकॅनिझम अँड इन्स्टिट्यूशन, हा महत्वाचा टॉपिक आहे. त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा आहे ट्रायब्युनल्स है ना. याच्यामधलं सगळ्यात महत्वाचं ट्रायब्युनल, अँड दिस इज गिवन इन लक्ष्मीकांत ना, दिस इज गिवन इन लक्ष्मीकांत. अँड फोकस ऑन करंट अफेअर्स. जसं की सध्या तुम्ही न्यूजपेपर वाचत असाल तर त्याचं फ्रिक्वेंट मेन्शनिंग ऑफ नॅशनल कंपनी लॉ ॲपेलेट ट्रिब्युनल है ना, एनक्लॅट बद्दल खूप जास्त चर्चा आहे. That is one example of tribunal, and there can be a question on that. You have to search on it, so you have to make notes out of it. जसं की SEBI appellate tribunal है ना, SEBI appellate tribunal हे SAT, this is in news. Then CAT नावाचं ट्रायब्युनल is always in news. So ह्या जे ट्रायब्युनल्स असतात, जर हे चर्चेत असतील तर मेक नोट्स ऑफ इट. ठीक आहे. these are the institution, मी इथे मेन्शन केलेले आहेत कुठल्या इन्स्टिट्यूशन महत्वाच्या आहेत. सो त्याचप्रमाणे आफ्टर कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज, स्टॅट्युटरी, रेग्युलेटरी अँड व्हेरियस कॉन्स्टिट्युशनल बॉडीज आहे ना. रेग्युलेटरी बॉडीज मध्ये देर विल बी सेबी, आरबीआय, IRDA, ट्राय, FSSAI, यांचा आपल्याला हे सिलेबस मध्ये महत्वाच्या होतात. तर ही लिस्ट खूप मोठी आहे. सो दॅट्स वाय सगळ्यांचा अभ्यास होऊ शकणार का, सगळ्यांचा नाही होऊ शकणार, पण महत्वाच्या करायच्या आहेत. अँड स्पेशली दोज विच आर इन करंट अफेअर्स है ना. दॅट्स वाय करंट अफेअर्स बिकम्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर GS-2 प्रिपरेशन. ठीक आहे. सो दिस यू शुड बी डुईंग. लास्ट इयर 2020 मध्ये देर वॉज अ क्वेश्चन ऑन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिशन, याच्यावरती प्रश्न विचारला होता UPSC. ठीक आहे. सो दीज आर बेसिकली द पॉइंट्स. त्यानंतरचा हा जो आहे NGOs, SSGs, व्हेरियस, हे वी आर व्हेरी शॉर्ट ऑन टाइम, सो आय विल बी व्हेरी ब्रीफ नाव. याच्यावरती मी तुम्हाला नोट सांगेल, हाऊ टू प्रिपेअर नोट्स ऑन दॅट. सो यू शुड बी हॅव्हिंग कॉम्प्रिहेन्सिव्ह नोट्स प्रिपेअर्ड, रेडी
ऑफ युअर ओन ऑन दिस. याच्यासाठी इंटरनेट, न्यूजपेपर आणि लक्ष्मीकांत मधले जर पॉईंट्स असतील तर याची मदत घ्या. ठीक आहे, इंटरनेटची खूप जास्त मदत होईल तुम्हाला. प्रिपेअर नोट्स ऑफ इट, आणि मागच्या वर्षीचे क्वेश्चन पेपर्स दे विल डेफिनेटली हेल्प यू टू प्रिपेअर फॉर दिस पर्टिक्युलर टॉपिक. हा गव्हर्नन्सचा टॉपिक आहे. आणि रिमेंबर, फॉर गव्हर्नन्स I won't recommend a particular book for you, and unless and until you optionally say public administration. मग तुम्हाला तर त्याचं पुस्तक वाचायलाच लागतील. But otherwise, I'll ask you to rely more on newspapers. I'll ask you to rely more on internet. Just search role of NGOs, and just search role of NGOs, UPSC. Now you'll get tons of link related to this particular topic, and then prepare your notes from those topics. तर त्यासाठी मी तुम्हाला सांगेल की take liberal use of internet and what I say newspaper for this, that books. कुठल्याही बुक साठी जाऊ नका for this particular part. For this particular part, don't go for newspapers. Don't go for books per se. ठीक आहे, हे झालं. पण don't neglect also. अजिबात निग्लेक्ट करू नका. खूप जास्त प्रश्न याच्यावरती विचारलेले आहेत. ठीक आहे, त्यानंतर गव्हर्नमेंट स्कीम्स वरती, वेलफेअर स्कीम्स वरती खूप जास्त प्रश्न आहेत. त्यानंतर व्हलनरेबल सेक्शन यू शुड बी व्हेरी थॉरो विथ. व्हॉट डू यू मीन बाय व्हलनरेबल सेक्शन? कुठले असतात व्हलनरेबल सेक्शन? की असे सेक्शन ज्यांच्यावरती इफ देयर इज एनी ॲडव्हान्स इव्हेंट लाईक डिझास्टर, दिस व्हलनरेबल सेक्शन विल बी अफेक्टेड द मोस्ट. दे विल बी अफेक्टेड द मोस्ट. If there's a poverty, then the vulnerable section will affect the most. So they are basically women, children, divyang, elderly, SC, ST, transgender. These days, these are the vulnerable section. So I'll say basically make a list, make a one or two page list on each vulnerable section. So हे एक्झामच्या आधी तुमच्याकडे तयार असणं गरजेचं आहे. 2-2 पानांची लिस्ट बनवा. Say like one list is on women, one list is on women, other list is on children, other list is on children. Third is on basically ST, tribals, then transgenders, elderly, divyang. आणि याच्याबद्दल सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट आहे, हॅव स्टॅटिस्टिक्स रेडी. हॅव स्टॅटिस्टिक रेडी विथ रिस्पेक्ट टू इच अँड एव्हरी व्हलनरेबल सेक्शन. सर्च फॉर दॅट ऑन इंटरनेट. याचा अभ्यास करा, कारण हे आन्सर मध्ये तुम्हाला आन्सर मध्ये टाकायला लागेल, अदरवाईज गप्पा मारल्यासारखं होईल. ठीक आहे, सो फॉर एक्झाम्पल यू कॅन टेक एक्झाम्पल ऑफ दिस पर्टिक्युलर थिंग, ST, tribals. If you talk about tribals, so you should have a statistic that overall India's literacy rate is say like 78%, 78%, for example. But in tribals, it is just 67%. So that shows why they are vulnerable. This is just one example. If you take per capita income, now there's a stark difference between per capita income of the other people and the tribals. So that kind of statistic should be ready with you. अजून एक आहे माझ्याकडे की most of the divyangs, they can't basically complete their education. The person with disabilities, they can't complete their education. So these kinds of statistics should be there with you. Constitutional provision असले तर ते तुमच्याकडे असायला पाहिजे with respect to these sections. And of course, most important is also in your note there should be government actions and initiatives for these particular sections. जसं की ट्रायबल साठी there are schemes like एकलव्य schemes, वंदन scheme. So this kind of be there. For women, there are schemes like Sabala. There are schemes like Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. So those kind of schemes should be there with you. And also further solutions. Further solution. There are problems. ह्याच्यावरती ह्या नोट्स तयार करा for this particular topic. That's the only solution for this particular topic. Because as question comes, you have a notes ready and you can easily answer those questions on that. ठीक आहे, तर these are very important. काय सांगितलं मी? Make a list of vulnerable sections. Then first mention about the constitutional provision with respect to them. For children, like there's Article 24. Then you should mention various laws available. Laws. There's like protection of children right. There's a POSCO. This kind of act should be mentioned there. Then you should have statistics. Then you should have basically issues. You should know issue of children in India. You should know government initiatives and their solutions. ठीक? So ह्या notes तयार करा. This is the only way ahead for this particular topic. ठीक आहे, त्यानंतर खूप महत्वाचं आहे हेल्थ अँड एज्युकेशन. हा या गव्हर्नन्स मधला खूप महत्वाचा आहे, हेल्थ अँड एज्युकेशन. स्पेशली नाव वी गॉट टू नो द इम्पॉर्टन्स ऑफ प्रायमरी हेल्थ केअर. प्रायमरी हेल्थ केअर आपल्याला आता महत्व कळालेलं आहे. सो याच्यावरती सुद्धा डिटेल नोट्स आपल्याकडे असल्या पाहिजे. गव्हर्नन्सचा खूप महत्वाचा आहे. सो दॅट्स वाय यू कलेक्ट युअर सेल्फ. जसं की हेल्थ बद्दलचा डेटा आपल्याकडे पाहिजे की व्हॉट इज द रेशो ऑफ
doctor per patient in India, and doctor per population in India, and what is recommended by WHO. Obviously, in India, we have quite a skewed ratio. We don't have a healthy ratio of doctor availability. Forget about doctor. We also don't have the healthy ratio of bed per population ratio. हे सुद्धा महत्वाचे आहे. So this kind of thing. त्यानंतर टीचर प्युपिल रेशो भारतामधला ऍडव्हर्स आहे फॉर एज्युकेशन, दॅट वी शुड नो. त्यानंतर भारताची हेल्थ पॉलिसी यू शुड नो. इंडियाज एज्युकेशन पॉलिसी आता चर्चेत आहे. हे सगळं याच्यावरती प्रश्न येऊ शकतात, बिकॉज वी हॅव टू क्लब दी स्टॅटिक अँड करंट. ठीक आहे. त्यानंतर इश्यूज रिलेटिंग टू पॉवर्टी अँड हंगर, याच्यावरती खूप जास्त प्रश्न आतापर्यंत युपीएससी विचारला. आय वॉज डुईंग दॅट 5 year एक्सरसाइज ना. मी मागच्या 5 वर्षाचे प्रश्न सॉर्ट आउट करत होतो, आणि आय गॉट टू नो दॅट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन्स ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक, पॉवर्टी अँड हंगर, खूप जास्त प्रश्न यांनी इथे विचारलेले आहेत. सो फर्स्ट be thorough with the static part. Like take example of poverty. So you should know, what do you mean by poverty? What are the types of poverty? Like what is relative poverty? What is absolute poverty? सध्या माहित नसेल तर ठीक आहे, पण जस्ट मी आयडिया देतो तुम्हाला काय करायचं आहे. Then why poverty is there? Why poverty is there? What are the reasons of poverty? ठीक आहे. What is the link between poverty and unemployment? What is the link between poverty and hunger? So you should be doing this kind of thing. Now, also forward, what are the various committees for poverty estimates in India? Like तेंडुलकर कमिटी, सी रंगराजन कमिटी, यांच्याबद्दल थोडंसं जरी माहिती पाहिजे. थोडासा हा इकॉनॉमिक्सचाही पार्ट आहे, बट यू शुड नो दॅट. Then various initiatives of Indian government to alleviate the poverty, alleviate the properties, and what are the current happenings? What are the current happenings? जसं की तुम्हाला माहिती असेल, वर्ल्ड बँक लास्ट इयर सेड इंडिया इज नो मोर दी पुअर कंट्री, इंडिया इज नाव दी मिडल इन्कम कंट्री. कारण आपलं पर कॅपिटल इन्कम वाढलेलं आहे. नाव इंडिया इज इंडिया लाईज इन मिडल इन्कम ब्रॅकेट कंट्री. सो ह्या चेंजेस तुम्हाला माहिती पाहिजे. दीज चेंजेस यू शुड नो, अँड व्हॉट इट मीन्स फॉर इंडिया. आणि रियालिटीमध्ये असं खरंच काही क्वालिटेटिव्ह चेंज झालेला आहे का, ते आपल्याला माहिती पाहिजे. ओके, नाव द लास्ट ऑफ द गव्हर्नन्स पार्ट. दिस इज ॲज इट इज दॅट इन से GS-4. हा सगळ्याचा सगळा पार्ट GS-4 मध्ये सुद्धा आहे, आणि तिथे आणि या पेपरमध्ये हा कॉमन आहे ना. दिस इज कॉमन. विसल ब्लोअर, RTI, सिटीजन चार्टर, ई-गव्हर्नन्स, सिव्हिल सर्व्हिसेस, ॲज इट इज दॅट इन GS-4. सो यू कॅन make a combined preparation for it. For this, take help of second ARC, take help of Lakshmikant's few chapters, take help of newspaper articles. You can also take help of नीति आयोग रिपोर्ट है ना. नीति आयोग रिपोर्ट काय करा, प्रत्येक टॉपिक बद्दल या एक नोट बनवा है ना. प्रिपेअर नोट्स, सिलेक्ट 2 to 3 pages नोट्स ऑन दिस पर्टिक्युलर टॉपिक्स, आणि नंतर जसं जसे काही करंट अफेअर्स होतील याच्याबद्दलचे अपडेट करत चला है ना. तुम्ही काय करत चला ते, you should basically start updating those topics. Okay, now at last we reach to international relation. शेवटचा जो पार्ट आहे या पेपरचा तो आहे इंटरनॅशनल रिलेशन्स. Now what you should be doing for this? So before going on to international relations, my friends, there should be a brief understanding है ना. आपण काय करतो ना, आपण डायरेक्टली जम्प करतो. What are the international relations between India, US, right? We read about India, China. ठीक है, India, China. Now, okay, we have to do that. There's no 2 words about it. आपल्याला करायचंच आहे ते, right? But first, we should have a clarity on certain points. We should have a clarity on certain core points, because this will enhance our understanding and this will help you immensely in your answer writing. ठीक आहे. तर सगळ्यात आधी आपल्याला माहिती पाहिजे की व्हॉट इज IR. एक सोपी डेफिनेशन तरी माहिती पाहिजे आपल्याला. लाईक सिम्पली आय कॅन टेल यू वन डेफिनेशन. IR इज नथिंग बट इंडियाज वर्ल्ड व्ह्यू. IR इज नथिंग बट इंडियाज वर्ल्ड व्ह्यू. ही एक सिम्पल डेफिनेशन आहे. तर अशा तुम्ही काहीही करू शकता. इन IR वी स्टडी से लाईक बायलॅटरल रिलेशन, मल्टीलॅटरल रिलेशन. वी ऑल्सो स्टडी इंडियाज involvement in global institution. We also study India's dealing with international issues like climate change and terrorism. ही एक डेफिनेशन करू शकता तुम्ही. इंटरनॅशनल रिलेशनची आणखी डेफिनेशन आहे की इट्स नथिंग बट प्रोटेक्शन अँड फर्दरिंग ऑफ नॅशनल इंटरेस्ट. सो यू शुड हॅव क्लॅरिटी. हे तुम्हाला क्लॅरिटी असायला पाहिजे. सेकंड क्लॅरिटी शुड बी देअर. हे सिलेबस मध्ये नसलं तरी माहिती पाहिजे की व्हॉट आर दी कोर ऑब्जेक्टिव्ह है ना. व्हॉट आर दी कोर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी.
यू शुड बी थॉरो विथ इट. जसं की खूपदा तुम्ही हा शब्द ऐकला असेल, द कोर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी. है ना, स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी हे आपल्या फॉरेन पॉलिसीचं कोर ऑब्जेक्टिव्ह आहे. की कारण आपण वी हॅव एक्सपिरियन्स फ्रॉम दी डेज ऑफ कोल्ड वॉर. वी डोंट वॉन्ट टू बी एन्टँगल्ड इन टू any of the power block. We want autonomy. That is strategic autonomy. Number 2, we want to protect India's security, sovereignty, integrity. That is another objective. 3, we want to ensure through foreign policy that India should be developed. You know? So that is core objective. We want the peaceful world. We want basically, there should not be weapons of mass destruction in the world. So ह्या आपल्याला गोष्टी पाहिजे. डिसआर्मामेंट इज कोर ऑब्जेक्टिव्ह. ह्याच्याबद्दल एकदा तरी क्लॅरिटी करा. ठीक आहे. त्यानंतर डिटर्मिनंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी यू शुड बी व्हेरी थॉरो विथ, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन्स ऑन इट. ह्याच्यावरती खूप जास्त प्रश्न आतापर्यंत आलेले आहेत युपीएससी मध्ये. डिटर्मिनंटचा अर्थ काय असतो मित्रांनो? Geography is very big determinant of Indian foreign policy. So take an example of India and China. Now geography determines a lot between these two countries. Himalaya, geography चा अर्थ आहे हिमालय. geography चा अर्थ आहे rivers, है ना. geography चा basically अर्थ आहे oceans. So this geography चा अर्थ आहे की border terrain. So that determines a lot between what international relations should be there between India and China. Now I just told one determinant, that is geography. There's also history as a determinant. There's also culture as a determinant. There's also a federal system as a determinant. Say like between India and Sri Lanka, the federal system, the role of Tamil Nadu becomes important. With Bangladesh, role of West Bengal becomes important. With Pakistan, role of Punjab becomes important. So this kind of are determinants. And हे determinants आहे. याच्याशिवाय economy is a big determinant. है ना, economy is a big determinant. So you should be thorough with this basic point, because this will help you to enlarge your understanding of IR. आणि हे अभ्यास करण्याच्या आधी याच्यावरती जरा सर्च करा आणि हे वाचा. मी सोर्सेस सांगतो तुम्हाला. एक एक्झाम्पल घ्या. इकॉनॉमी इज अ बिग डिटर्मिनंट. आय मीन you can never imagine that the Gulf countries like Saudi Arabia and UAE will support India against Pakistan. असं कधीही होऊ शकणार नाही unless and until Indian economy is strong. So that's why economy is a big determinant. है ना, the economy is a big determinant. त्यानंतर historical evolution you should be very thorough with. I'll give you one homework right now, and हे आजच्या आज करा रात्री, नंतर तुम्ही विसरून जाल. But do one activity. है ना, do one activity. There's one speech. I think it is in 2019 by our foreign minister, our external affairs minister, S. Jaishankar, at Ramnath Goenka Award. At Ramnath Goenka Award of Indian Express. ठीक है, हे YouTube वर available आहे speech. I advise all of you to go through this particular speech. It will clear these points in your mind. है ना, हे त्याच्यामध्ये त्या speech मधले जे points आहेत. So through that the basics will be covered in your mind. त्याचे notes बनवा. ठीक आहे, नोटबुक घेऊन बसा. सो कुठला स्पीच सांगितलं मी तुम्हाला? आय रिपीट, द स्पीच बाय आर एक्सटर्नल अफेअर्स मिनिस्टर ऍट रामनाथ गोएंका अवॉर्ड. है ना, एकच मिनिट मी तुम्हाला त्याचं ड्युरेशन सांगतो, सो दॅट देर वोंट बी एनी कन्फ्युजन इन युअर माइंड. Okay, so it's a 48-minute long speech. And it's a 48-minute long speech. Watch the entire speech. These things will be cleared in your mind. Now I'll tell you sources. है ना, आता मी तुम्हाला काही सोर्सेस सांगतो. सो सोर्सेस सांगण्याच्या आधी ना जरा सिलेबस बघून घेऊयात की काय दिलेलं आहे सिलेबस मध्ये त्यांनी. ठीक आहे, मग नंतर सोर्सेस कडे जाऊया. सो फर्स्ट पॉइंट इन IR is India and neighborhood relations. पहिला पॉइंट आहे इंडिया अँड इट्स नेबरहुड रिलेशन्स. सो आपल्याला अभ्यास करताना अपार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, आपण तो बेसिक्स अभ्यास केलाय की ऑब्जेक्टिव्ह काय, डिटर्मिनंट्स काय, इव्होल्युशन कसं आहे वगैरे वगैरे. त्यानंतर पहिला पॉइंट राहील की वी शुड बी स्टडी बायलॅटरल रिलेशन विथ इंडियाज नेबर. सो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया बांगलादेश, इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, इंडिया म्यानमार, that you should be studying in the neighborhood. Neighborhood. Then you should also know what is India's neighborhood policy, especially since the Prime Minister Modi came into the power in 2014.
there is significant change between India's dealing with neighborhood. So you should know those changes. है ना, आधी आणि आताचे चेंजेस तुम्हाला माहिती पाहिजे, हे खूप महत्वाचं आहे. And don't restrict yourself to neighborhood. Also go for extended neighborhood of India. Also study what is India's policy and India's relation with extended neighborhood. What do you mean by extended neighborhood? तुम्ही सांगू शकाल कमेंट बॉक्स मध्ये, what do I mean by extended neighborhood of India? So extended neighborhood is neighborhood beyond neighborhood, neighbors beyond neighbors. So especially 3 regions are India's extended neighborhood. Yeah, 3 regions. So कुठले आहेत ते 3 regions? So one is of course very important, West Asia, है ना, West Asia, ज्याच्यामध्ये गल्फ कंट्रीज आत आहेत. Number 2, Central Asia. So those 5 republics, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Uzbekistan. That is Central Asia. And the third extended neighborhood is ASEAN, Southeast Asia, ASEAN countries. सो याचा सुद्धा अभ्यास करायला लागतो, यांच्यावरती सुद्धा प्रश्न आहेत. इनफॅक्ट मी मगाशी अनालिसिस करत होतो, मोर दॅन इंडियाज नेबरहुड देर आर क्वेश्चन्स ऑन इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड, त्याच्यावरती जास्त प्रश्न आहेत. ठीक आहे, या सगळ्यांवरती आतापर्यंत युपीएससीने प्रश्न विचारलेले आहेत. सो डू दॅट वेल. ऑल्सो डू इंडियाज रिलेशन विथ बांगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मॉलदीव्स, म्यानमार, ऑल नेबर्स, नेपाळ, भूटान, सगळ्यांविषयी करा. त्यानंतरचा महत्वाचा आहे बायलॅटरल रिलेशन्स अँड देन रिजनल ग्लोबल ग्रुपिंग्स. रिजनल ग्रुपिंगचं उदाहरण द्यायचं झालं तर सार्क, बिमस्टेक, शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन, मेकॉंग गंगा कोऑपरेशन. ठीक आहे, हे एक्झाम्पल आहेत. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. देन ग्लोबल ग्रुपिंग्स लाईक G20, ग्लोबल ग्रुपिंग्स लाईक फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्स. सो त्याचा भारतावरती होणारा परिणाम, इंडियाच्या इंटरेस्टवर, त्याचा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करायचा असतो. ठीक आहे. सो G7. नाउ G7 इज अ ग्लोबल grouping. India is not part of it, but it impacts India. है ना, त्याचा भारतात इम्पॅक्ट होतो आणि त्याच्यामुळे ते आपल्या अभ्यासासाठी महत्वाचं आहे. त्यानंतरचा जो पॉइंट आहे तो आहे इंडियाज रिलेशन विथ डेव्हलपिंग कंट्रीज. सो याच्यामध्ये महत्वाच्या 4-5 कंट्रीज आहेत, त्याचा आपला चांगला अभ्यास पाहिजे. राईट. सो कंट्रीज लाईक से अमेरिका, Russia, Israel, European Union countries, Japan, France, China also. I consider China not as a neighbor but as a developed nation. So यांचा आणि भारताचा बायलॅटरल रिलेशन यांचा अभ्यास करायला पाहिजे आणि एस्पेशली देअर इम्पॅक्ट ऑन इंडियाज इंटरेस्ट. सो कालच्या इंडियन एक्सप्रेसमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, देयर वॉज वन आर्टिकल, or I think it is in The Hindu. There was one article on President Biden and President Putin's Geneva summit meeting. So it was a summit between Russia and USA. Now, there's no India presence in that particular summit, but these policies and politics of developed countries directly impact India. So it becomes important for us, and it becomes important for us. Not only that, you should also study bilateral relation of India with these developed countries. त्याचा अभ्यास आपल्याला करायला लागेल. कारण ते देश खूप महत्वाचे आहेत भारतासाठी. ओके. Then there's a chapter on Indian diaspora. Now, Indian diaspora simply means 2 things, 2 entities. One, the NRI people, and then the people of Indian origin, PIOs, people of Indian origin. PIOs काय असतात? They are not Indian citizens. PIOs are not Indian citizens. They carry the passport of other nations, but they have the Indian origin. Their ancestors are from India or of Indian origin. So that is PIOs. Now, India has a significant diaspora all over the world, especially in the regions like Gulf countries, America, and few European countries. And they are very important for India. आणि त्याचा आपल्याला या सगळ्या डायमेन्शन मध्ये अभ्यास करायला लागेल की हू आर दे, हे सांगितलं मी, हू आर दे, त्यांचे स्टॅटिस्टिक्स माहिती पाहिजेत की कुठे जास्त आहेत, याच्या नोट्स बनवायला लागतील. इव्होल्युशन काय आहे, ठीक आहे, रोल दे कॅन प्ले फॉर इंडिया. सो दे कॅन प्ले रोल फॉर इंडिया फॉर डेव्हलपमेंट, फॉर इकॉनॉमिक ग्रोथ. दे कॅन हेल्प फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ लॉबिंग, और दे कॅन हेल्प इंडिया इन टर्म्स ऑफ एक्सपांडिंग इंडिया सॉफ्ट पॉवर. ठीक आहे, हे महत्वाचं आहे. त्यांचे काही इश्यूज आहेत का? येस, देर आर इश्यूज लाईक ब्युरोक्रॅटिक इनर्शिया आहेत, देन रेड टेपिंग आहे. सो हे सगळे इश्यूज आहेत. काही खलिस्तान सारखे इश्यूज आहेत. ठीक आहे, तर ते इश्यूज आहेत त्याच्यामध्ये. व्हॉट इज इंडियन गव्हर्नमेंट ऍक्शन्स, लाईक भारतीय प्रवासी दिवस. सो ह्या सगळ्यांचा आपल्याला या पॉइंटमध्ये अभ्यास करायचा आहे. ठीक आहे, याच्या नोट्स बनवायला लागतील. एक काम करेल मी, हे जेव्हा PDF पाठवेल ना तेव्हा सॅम्पल नोट्स पाठवतो, 1-2च पाठवतो. सॅम्पल नोट्स आय विल सेंड यू.
that will give you brief idea. ठीक आहे, सॅम्पल नोट्स आय विल सेंड अलॉंग विथ दिस पर्टिक्युलर. ठीक आहे, जसं की सेल्फ हेल्प ग्रुपवर पाठवेल, डायस्पोरावर पाठवेल. सो यू विल अंडरस्टँड व्हॉट यू वॉन्ट टू डू फॉर दॅट. Now, important international institution. So most of the questions are on this particular topic. Every year there's one question. Every year. So आतापर्यंत ज्या विचारलेला आहे, WTO वरती 2दा प्रश्न आलेला आहे, युनेस्को वरती आलेला आहे, ठीक आहे, युनायटेड नेशन वरती आलेला आहे. Then there's a question on WHO this year, because say WHO यावर्षी प्रश्न आला आहे, करंट अफेअर्स मध्ये चर्चेत होतं. And there's a speculation, skepticism on the role played by WHO in कोरोना पॅन्डेमिक. दॅट्स वाय देयर वॉज अ क्वेश्चन ऑन दॅट. ठीक आहे, सो असे प्रश्न येतात आणि त्याच्यासाठी आपल्याला माहिती पाहिजे की एम्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ एनी इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन, देअर फंक्शन, देअर स्ट्रक्चर. लाईक टेक एक्झाम्पल ऑफ वर्ल्ड बँक. वर्ल्ड बँकचं स्ट्रक्चर आहे की देर आर 5 एंटिटीज अंडर दी वर्ल्ड बँक फॅमिली. वर्ल्ड बँकमध्ये 5 इन्स्टिट्यूशन आहे. सो दॅट इज स्ट्रक्चर. इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन दोज इन्स्टिट्यूशन, इंडियन पर्स्पेक्टिव्ह काय आहे, इंडियाची पोझिशन काय आहे, नाउ व्हॉट आर दी अक्युजिशन्स ऑर दी निगेटिव्ह पॉइंट्स ऑफ दॅट पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूशन. लॉट ऑफ टाइम्स, से लाईक टेक एक्झाम्पल ऑफ WTO, there's a fighting going on between developed nation and developing nation in these institutions. ते महत्वाचं आहे. ठीक आहे, आणि सगळ्यात महत्वाचा पॉईंट, की एरियाज ऑफ रिफॉर्म, इस्पेशली रिफॉर्म्स इन से लाईक युनायटेड नेशन्स, वर्ल्ड बँक, IMF, WHO, they become very important part because UPSC asks this kind of point in your question आणि ते तुम्हाला आन्सर मध्ये लिहायलाच लागतात. त्यामुळे इन्स्टिट्यूशनचा अभ्यास करताना अशा इन्स्टिट्यूशनचा करा की ज्या चर्चेत आहेत, आणि नंबर 2 दे आर रेलेव्हंट अँड यू शुड प्रिपेअर द नोट्स अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स. आहे ना, या पॉईंटच्या अंडर आपल्याला त्याचा नोट्स बनवायच्या असतात. ठीक आहे, त्याच्याशिवाय काही ग्लोबल इश्यूज आहेत ना, ग्लोबल इश्यूज लाईक क्लायमेट चेंज, टेररिझम, है ना, टेररिझम. ठीक आहे, टॅक्स इव्हेजन, त्याशिवाय ड्रग ट्रॅफिकिंग, ह्या सगळ्या इश्यूजचा अभ्यास करा. है ना, या सगळ्या इश्यूजचा अभ्यास करा, याच्यावरती सुद्धा प्रश्न येऊ शकतो. ओके, हे झालं आयाचा सिलेबस टॉपिक. आता मी तुम्हाला एक छोटीशी गाईड सांगतो की बायलॅटरल रिलेशन म्हणजे आपण सांगितलं की इंडिया पाकिस्तानचा अभ्यास करायचा आहे नेबरहुड मध्ये, बाकीच्या नेबरहुड कंट्रीजचा अभ्यास करायचा आहे, इंडिया USA, इंडिया रशिया अभ्यास करायचा आहे, डेव्हलप पार्ट, इंडिया आफ्रिका तुम्हाला करायला लागेल, इंडिया युरोपियन कंट्रीज करायला लागेल, इंडिया जापान करायला लागेल. ठीक आहे, सो हाऊ यू शुड स्टडी दी बायलॅटरल रिलेशन, हे याच्यासाठी मी एक स्ट्रक्चर तुमच्यासाठी तयार केलेलं आहे. अँड यू कॅन प्रिपेअर for this particular bilateral relation in this particular structure so that your preparation will be pinpointed and focused and you won't go haywire. नाही तर बऱ्याचदा काय होतं ना, आयाच्या अभ्यासात एकदा गुंतलं की अभ्यासाचं राहिलं बाजूला आणि आपण भरकटत जातो. सो ते होऊ नये म्हणून मी काही एक स्ट्रक्चर आणलंय, त्या स्ट्रक्चरकडे लक्ष द्या 2 मिनिटं. ठीक आहे, त्यानंतर मी सोर्सेस सांगतो तुम्हाला. सो फर्स्ट पॉइंट, व्हॉट एव्हर कंट्री यू आर स्टडिंग, से लाईक चायना, you should know that country's importance. है ना, फर्स्ट पॉइंट इज that country's importance. तुमच्या नोट्स मध्ये सुद्धा हे स्ट्रक्चर असलं पाहिजे. while making notes you should follow the same structure. Now, what is importance of China? So, of course, China is an economic superpower. China is a military superpower now. China is a technological superpower. Not only that, China is asserting ग्लोबल पॉवर नाव. है ना, हे काही चायनाचा इम्पॉर्टन्स आहे, हे चायनाच्या इम्पॉर्टन्स गोष्टी आहे. चायना स्टार्टेड डिक्टेटिंग टर्म्स अँड चायना इज असर्टिव्ह. राईट. नाव हिस्ट्री ऑफ रिलेशन. ठीक आहे, हिस्ट्री ऑफ रिलेशन हे सुद्धा याच्याबद्दल 1-2 पॅराग्राफ किंवा 1-2 पॉईंट माहिती पाहिजे आपल्याला की सो इंडियाज हिस्ट्री, एन्शियंट हिस्ट्री विथ चायना, इंडियाज हिस्ट्री विथ चायना इन ब्रिटिश रेजिम अँड दी पोस्ट इंडिपेंडंट हिस्ट्री, त्याच्यामध्ये 1962 वॉर आणि सध्याच्या चाललेल्या गोष्टी. है ना, सो दॅट इज हिस्ट्री. हे शॉर्टमध्ये आपल्याला डिटेलमध्ये नाही करायचं आहे, शॉर्टमध्ये माहिती पाहिजे. मी चायनाचं उदाहरण घेऊन सांगतोय, तुम्ही हे सगळं वेगळ्या कंट्रीना अप्लिकेबल आहे. सो दिस इज नथिंग बट टेम्पलेट. हे काय आहे? टेम्पलेट आहे. दिस इज टेम्पलेट. ओके, नेक्स्ट, व्हॉट इज म्युच्युअल इंटरेस्ट. है ना, व्हॉट आर म्युच्युअल इंटरेस्ट. सो फर्स्ट याच्यामध्ये 2 पार्ट आहेत. फर्स्ट, इंडियाज इंटरेस्ट इन चायना अँड चायनाज इंटरेस्ट इन इंडिया. सो हे आपल्याला क्लिअर पाहिजे. हे जर एकदा क्लिअर असलं ना मित्रांनो, देन एरियाज ऑफ कोऑपरेशन अँड एरियाज ऑफ कन्सर्न विल बिकम इझी फॉर अस. हे आपल्याला इझी होईल. सो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन मध्ये बेसिकली देर आर डिफरंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन. है ना, डिफरंट. सो पॉलिटिकल कोऑपरेशन आहे. सो पॉलिटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया अँड चायना. याचं एक उदाहरण द्यायचं झालं तर देयर इज अ समिट लेवल मीटिंग बिटवीन शी जिनपिंग अँड इंडियन प्राईम मिनिस्टर. वी कोऑपरेट in WTO, we cooperate in United Nations. That is political cooperation. ठीक है. Economic cooperation. So there's a Chinese investment in India. There's a large trade in India. Though it is not in favor of India, पण आहे, cooperation आहे, महत्वाचं आहे त्यासाठी.
ट्रेड आहे, ठीक आहे, एनर्जी कोऑपरेशन आहे, एन्व्हायरमेंटल कोऑपरेशन आहे, स्ट्रॅटेजिक डिफेन्स सिक्युरिटी आहे, सोशल आहे, ठीक आहे, कल्चरल आहे, ऑन बायलॅटरल not bilateral, multilateral forums, and multilateral forums. So these are the areas of cooperation. If now there are areas of cooperation, there has to have areas of concerns and disputes. So वेगवेगळ्या देशांसोबत वेगवेगळे असू शकतील, जसे की चायनासोबत बॉर्डर आहेत, ट्रेड आहेत, रिव्हर डिस्प्यूट आहेत, अमेरिकेसोबत ट्रेड डिस्प्यूट आहेत, ठीक आहे, अमेरिकेसोबत बेसिकली व्हॉट वी हॅव द डिस्प्यूट्स ऑफ प्रिन्सिपल्स आहेत, अमेरिकेसोबत आपले इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीजचे डिस्प्यूट आहेत विथ इंडिया, विथ अमेरिका. सो देर आर डिफरंट डिस्प्यूट्स, राईट. With Japan, we have disputes of bureaucratic inertia, rate tapism. So, अशा वेगवेगळ्या आहेत. So that you have to prepare after that. And if there are disputes, there has to have a solutions for it. And solutions for it. Now, this solution should be there from newspaper articles. And newspaper articles तुम्हाला जमा करायला लागतील. And you have to collect it from TV debates. And TV debates मी सांगणार आहे 2 मिनिटात काय करायचं याच्यासाठी, ठीक आहे. And finally, there should be a way ahead. And there should be a way ahead or a closing statement. For example, in India-USA relation, you can mention India-USA relations are going to be the defining partnership of 21st century. This is a statement of Barack Obama. So you can mention that. Okay? So that is way ahead. That is way ahead. You can write that way ahead. Or you can say in way ahead, in the context of assertive dominant China, India-USA partnership is the imperative. So that way, that is a kind of way ahead. ते तुम्हाला करायला लागतील. चायनाच्या केसमध्ये वे हेड सांगायचं झालं तर सो चायनाच्या केसमध्ये तुम्ही असं लिहू शकता, इंडिया अँड चायना ॲज बोथ आर मिलिटरी पॉवर्स विथ न्यूक्लिअर वेपन्स, सो दे शुड कोलॅबोरेट wherever possible. They should compete in other areas, but at all cost, they should avoid the conflict, especially the military conflict. So that kind of way ahead, you have to prepare in your notes. This is basically, you have to prepare IR through this. Otherwise, IR मध्ये जर एकदा तुम्ही घुसलात ना, तर ते आपल्याला सबस्टॅन्शियल काहीच हाती लागणार नाही. तुम्ही एवढा अभ्यास करा, but you won't be able to write your answers. And you won't be able to write your answers. So that's why my humble request to you, follow this template. है ना, तुम्हाला काय करायचं आहे, हे टेम्पलेट फॉलो करा. तुमच्या नोट्स, तुमचा अभ्यास या फॉर्मॅटमध्ये करा फॉर बायलॅटरल रिलेशन. है ना, फॉर बायलॅटरल रिलेशन. इन्स्टिट्यूशनचा अभ्यास करताना फॉलो दिस टेम्पलेट. है ना, इन्स्टिट्यूशनचा अभ्यास करताना फॉलो दिस पर्टिक्युलर टेम्पलेट. ठीक है. सो IR विल बी इजियर फॉर यू. है ना, IR विल बी इजियर फॉर यू. अँड फॉर IR डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. IR बिलकुलही ग्रांटेड घेऊ नका. बरेच लोक करतात की त्यांना वाटतं की आपल्याला माहिती आहे, पण प्रश्न येताना मात्र ते अवघड असतात आणि आपल्याला नाही येत. ओके. So I'm gonna give you sources, and I'm gonna give you sources now for IR. So you can start with NCERT. This is a good one. थोडासा historical view तुम्हाला मिळेल from this NCERT of 12th standard, contemporary global politics. आणि 12वीची NCERT आहे, सुरू करू शकता. त्यानंतर पुस्तकांच्या आधी मी तुम्हाला न्यूजपेपर इज द बेस्ट सोर्स फॉर IR. है ना, न्यूजपेपर इज द बेस्ट सोर्स फॉर IR. त्याच्यामुळे आय मेन्शन दिस बिफोर बुक्स. सो कुठले कुठले पुस्तक आहेत, कुठले न्यूजपेपर आर्टिकल्स, कॉलम्स यू शुड बी फॉलो आर्टिकल्स फ्रॉम हिंदू अँड इंडियन एक्सप्रेस. है ना, इंडियन एक्सप्रेस. सो आय गिवन यू द नेम्स ऑफ ऑथर्स. है ना, आय गिवन यू द नेम ऑफ ऑथर्स लाईक हर्षवी पंत, हॅपीमन जेकॉब, निरुपमा राव, Shyam Saran, ठीक है, C. Raja Mohan. All these are excellent. Suhasini Haidar also. All these are excellent columnists. You should follow their articles in Hindu and Indian Express. ठीक आहे, हे खूप महत्वाचे आहेत. याच्यावरून तुम्हाला खूप क्लॅरिटी येईल. त्यांचे तुम्ही पास्ट आर्टिकल सुद्धा वाचू शकता ऑन दिस न्यूजपेपर्स, राईट. देन अनदर गुड सोर्स बिफोर बुक्स इज राज्यसभा टीव्ही डिबेट्स. ठीक आहे, दिस इंडियाज वर्ल्ड प्रोग्राम. है ना, आणि याच्यामध्ये खूप रेलेव्हंट IR इश्यूज आर डिस्कस, लाईक बिमस्टेक, इंडिया अफगान, India UK bilateral, India's role in Africa, Seychelles. So India's world program is excellent for international relation. Big picture मध्ये सुद्धा काही वेळा foreign policy issues are discussed. So you should do that. These two are very very important for IR. याचे खूप जास्त फायदा होतात. They'll give you various solutions. है ना, ते solutions खूप महत्वाचे आहेत. Way ahead they'll give you very important. It will develop your language. It will develop your vocabulary in terms of IR. Then MEA website, है ना, Ministry of External Affairs website, and within that also follow distinguished lectures. है ना, या वेबसाईट वरती गेल्यानंतर you will find distinguished lecture
दे विल बी व्हेरी हेल्पफुल फॉर यू. ते खूप काम मदत करेल तुम्हाला. त्याशिवाय मी काही पुस्तकं दिली आहेत तिथे. इफ यू हॅव टाइम यू कॅन डू दॅट. इफ यू हॅव टाइम. दिस इज अ बुक बाय हर्ष पंत. दिस इज अ बुक बाय हर्ष पंत. ठीक आहे, हर्ष पंत. And this is by Shyam Saral. This is by 𝐻𝐿. If you have time, you can read these books. Okay, but rely more on internet and newspaper editorials for IR than books. Okay, but this will definitely enhance your understanding. So you can go for it. You can go for this particular thing. Compilation and magazines. You can follow Chanakya magazine. So that is that. ह्या सगळ्या गोष्टी you have to do for basically IR. IR साठी ह्या सगळ्या गोष्टी करायला लागतील. आणि डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. फॉलो दिस टेम्पलेट फॉर बायोलॅटरल रिलेशन. फॉलो दिस टेम्पलेट फॉर इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूशन. आय विल शेअर द PDF विथ यू. सो ह्या सगळ्या गोष्टी इथे बेसिकली आहेत. फायनली नाव द फायनल वर्ड्स अँड स्ट्रॅटेजी. काही पॉईंट बाय पॉईंट आपण जाऊयात आणि ते कम्प्लीट करूयात. ठीक आहे. सो फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ ग्रुप्स. वी टॉक्ड अबाउट दिस. Associating with news in current affairs, talked about it. Developing understanding and subject and issues, you will get it through revisions. And when you revise again and again, you will get a clarity. And you will get a clarity and you will get analyzing skills. Now, most important thing is do answer writing. Do answer writing. Okay, answer writing kara. Start from past year question papers. Past year question paper पासन answer writing kara. After answer writing, you'll get to know what is the importance of रिव्हिजन. तुम्हाला काय कळेल रिव्हिजनचं महत्व काय आहे. आणि एवढंच नाही, यू विल ऑल्सो गेट टू नो व्हॉट इज दी व्हॅल्यू ॲडिशन वी नीड टू डू इन टू आवर नोट्स. सो दॅट्स वाय आन्सर रायटिंग इज द की. सो डेफिनेटली राईट. क्रिटिकल अनालिसिस हळूहळू डेव्हलप होईल ॲज यू रीड मोर एडिटोरियल्स अँड ऑल. हॅव बॅलन्स इन युअर प्रिपरेशन. याच्याबद्दल मी बोलून राहिलेलो आहे की काही जे लपलेले पॉईंट्स आहेत लाईक सिटीजन चार्टर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, don't neglect those topics. Don't neglect those topics. Have a balance in your proportion. हे ते मला सांगायचं. मी म्हटलं होतं ना सुरुवातीला की आपण काय करतो, फक्त 10 वगैरे टॉपिक प्रिपेअर करतो, बाकीचे करत नाही. सो डोंट डू दॅट. डोंट डू दॅट. दिस इज इम्पॉर्टंट. ओके. देन लिव्ह नो स्टोन अनटर्न्ड. कुठलाही सोडू नका टॉपिक. मेक अ फाईल ऑफ पास्ट इयर क्वेश्चन पेपर. हे सांगितलंय मी तुम्हाला, हे स्वतःहून करा. मी केलेलं आहे. Prepare on your own. This will help you in indescribable ways. Prepare your own notes. मी सॅम्पल पाठवतो, but prepare your own notes and keep updating those. कारण काय आहे ना, तुम्ही जेव्हा स्वतःच्या नोट्स बनवाल, there's more of chance that you will use the information from those notes into your answers, and you'll be able to apply those knowledge more. There's a more probability if you make your own notes. Otherwise, many people do, they just follow toppers notes and they can't easily relate with those notes. So that won't be an advantageous thing for you. Prepare your own notes for this 25 syllabus topics. 25 syllabus topics. Then constitutional provision and solutions should be given. Constitutional provision हे सांगून झालेलं आहे की wherever relevant, mention constitutional article. I mean, take example of question on CAG. If there's a question on CAG, mention article 148 to 151. 141. If question is on ordinance, mention the article 212. Article 213 if I'm not wrong. हे मेन्शन करा. ठीक आहे. If there's a question on civil services, mention article 311. 311 and 311 to be precise. So हे खूप गरजेचं आहे. ठीक आहे. Do that. Open your answers with constitutional article. याला मार्क्स असतात. If you don't, then you will lose marks. So do that. If there's a question on contempt of court, give the articles for that relevant provisions. आणि याच्यासाठी काय करायला लागेल, एक आपल्या कॉन्स्टिट्यूशन मधले ना 50-60 आर्टिकल खूप महत्वाचे. 50-60 सगळे नाही, 50-60 याची एक लिस्ट बनवा. की चलो गवर्नर के लिए ये आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये आर्टिकल है. सो you will be able to memorize those after few revisions and you will be easily able to answer, able to mention those in your answer. So do that list. Then there are technical terms, few technical terms, they keep coming in newspapers. So find their meaning, what they mean, because they can be asked in questions. And हे जे सगळे आहेत हे आतापर्यंत विचारले गेलेले आहेत पेपर मध्ये. So whenever there's a new term, you have to basically search their meaning. Then Supreme Court judgments are very important. Make list of important judgment. जसे की केशवानंद भारती, SR बोमाई केस, आता सध्याची झालेली राईट टू प्रायव्हसीची जस्टिस पुट्टस्वामी केस. सो दीज आर इम्पॉर्टंट.
मेक लिस्ट ऑफ इट आहे ना, मेक लिस्ट ऑफ इट. हे तुम्हाला इंटरनेटवर सर्च केलं तरी मिळेल आणि जिथे जिथे रेलेव्हंट असेल तिथे तिथे त्या केसेस ऍड करा. ठीक आहे. कमिटीज रिपोर्ट यू विल गेट इट थ्रू लक्ष्मीकांत, राईट. गव्हर्नमेंट पॉलिसीज अँड बिल, याच्यावरती प्रश्न असतात, ओव्हर द PRS विल हेल्प यू. ठीक आहे. आणि ग्लोबल रिपोर्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फायनली आफ्टर दॅट रिवाइज 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 है ना, and write revise and write because they'll help you to consolidate the subject. Okay, one last thing, follow you on certain classes website you'll get toppers copies. Through that you'll get an idea how they write their answers and how they write their answers, what are the distinguished point they use in their answers. So please follow that, and please basically just at least observe those their copies. That's the structure getting neat असतं, how they write neatly, how they do a substantiation, those ideas you'll get. आणि हा एक पॉइंट मी म्हणतोय की थोडा अभ्यास झाल्यानंतर, एक दोनदा रिडिंग झाल्यानंतर, prepare some intros and conclusions in advance. Prepare some conclusion and intros in advance because you don't have enough time when you are writing the mains paper. So त्याच्यासाठी do this exercise. Like say for example topic like SSG, self-help group, you can prepare advanced introduction in the form of definition and you can prepare advanced conclusion. So हे करू शकता तुम्ही. किंवा बायलॅटरल रिलेशन मध्ये मी जसं तुम्हाला सांगितलं, इंडिया चायनाचं मी कंक्लुजन तुम्हाला आधी सांगून दिलं, अमेरिकेचं सांगून दिलं. सो इफ रेलेव्हंट यू कॅन अप्लाय दॅट डायरेक्टली. त्यामुळे काय होणार, टाइम वाचेल. सो डू दॅट. बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ स्ट्रॅटेजी अँड वन्स यू clear with basics you can do that. Okay, so I end my lecture on this particular part. Now if whatever questions you have you can ask over here. PDF I'll give it to the coordinator and he'll share it on Telegram group. ठीक है, Telegram group वरती मिळेल चाणक्यचा. join the Chanakya's Telegram group and you'll get the PDF over there. Okay, there's a question on World Focus magazine. I don't think it is essential. I mean, you can do that, but that is you'll be going for overkill. Overkillचा अर्थ आहे की तुम्ही गरजेपेक्षा जास्त प्रिपेअर कराल. त्याच्यापेक्षा टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट अँड मेक नोट्स अँड रिवाइज दोस अँड ट्राय टू डू आन्सर रायटिंग. एनिथिंग एल्स? Pavneet Singh's book is there, I know, but it is more a very detailed book, academic book. It will be more helpful for say Pol Science optional. And Pol Science optional साठी ते जरा जास्त मदत होईल. I don't think you should require that much depth for IR. Internet and toppers copies will help you more. Have a balance in your preparation instead. Azul? Yes, ask your questions. Afghanistan is not India's extended neighborhood. Afghanistan is India's neighbor. We have direct border with Afghanistan. Though very small, we have border. The security topics, we have a different security topic in GS-3. So yes. Yes, selective reading of DD Basu will be enough. What I'll say, focus more on the analysis part from DD Basu, because the factual part you will get from Lakshmikant. You will get from Lakshmikant. So don't repeat that from DD Basu once again. Focus on analysis part over there. Okay, you can also share your feedback if there's no question. Okay, my pleasure, Pratik. If you can also unmute and ask your questions. Okay, Europe nuclear agreement. So it is related to two topics in our syllabus. One, it is related to the policies of developed nation and its impact on India. And second, it is related to regional grouping, their policies and impact on India. Two ways it is related to India's topic.
Welcome. Okay, so by Vaishak, you can ask your question. I'll make sure by tomorrow morning you'll get two things. One, the document, PDF document. Number two, I'll send you a couple of sample notes. Okay, hey Kara. Anything else you want to ask? You can rely on internet. There's no, basically you can rely. I mean, internet is a good source, but just don't get lost. Don't get lost on it, because in internet sometimes there's plethora of information. So that's why having structure is very important. आणि म्हणून मी तुम्हाला इंटरनॅशनल रिलेशन साठी स्ट्रक्चर बनवून दिलं. You can study from polity from Lakshmikant, but for few points you need to do addition from internet and ARC, etc., etc. Like governance portion is not very well given in Lakshmikant. Chanakya Mandal Pariwar's Telegram group. You can join that. Okay, Vaishak is asking question on Supreme Court rescuing themselves from the Supreme Court, the cases in front of them, right? So there are few issues involved into it. Now is not the time to discuss on that because it's a very complicated topic. But in order to basically avoid conflict of interest, sometimes that is necessary, and there are certain procedural things involved over there. हा नाही separate सध्या discuss करायचा. DD Basu's few chapters are necessary, but if there's no time, you can skip it. But me assume करतो कि your attempt is 2022 and 2023, then you can give it a try to DD Basu. Okay, many a times on net there are differences between the articles, how to deal with it, but it's good. No, it's good actually. I mean, I don't know what differences you are talking about. I assume you are talking about differences in opinions. So that's a good thing. If there are differences on opinions, that's a good thing. If there's a differences on factual information, then refer to government websites. Otherwise, differences of opinions you will need in your answers. I know तुम्हाला पाहिजे differences of opinions. So they should part of your notes. So that's not a bad thing actually. Okay, if there are differences in facts, that's why I've given you websites like PIB, Public Information Bureau, and PRS, because they are more authentic information. Websites which gives authentic information. Okay. So I don't see any further questions. So I'll call it a day now. If there's no any further question, I'm very happy to take this particular session, and I hope it helped you. तुम्हाला काही ना काही याची मदत झालेली असेल. So we'll do a prarthana now, and we'll end for the session. Okay? So we'll start with prarthana now. Thank you, everybody, and good night, and my best wishes to all of you. Request the coordinator to have. नव्या वैभवाचीच स्वप्ने सजावी, मनी हास्य लेऊन मुक्ती जगावी, हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती, नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती, हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती,
नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती अहंता गळावी अभंगास म्हणता तपस्येत तल्लीन आतून होता प्रतिभे समस्तीत आकार यावे पुरी उत्तमाचेच ओंकार गावे हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती जरी एक अश्रू पुसायास आला तरी जन्म काहीच कामास आला जरी अश्रू विस्फोट होऊन सजला तरी मुक्त ज्वालामुखी जन्म झाला हवी फक्त उन्मुक्त निर्माण शक्ती नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती नवी ध्येय आसक्त प्रल्हाद भक्ती